Hello. Good evening, good afternoon, good morning, wherever you guys are. Ñu ngi leen di seet di leen ziar. ñu dellu si waat si live bi nga xam ne pour Sénégal la. ñun live yi ñoo def fayut ñu ci dërëm. farle luñ Macky Sall because of mu ngi nekk xarit ak président Adama Barrow man loolu feregewuma. farle lu ma Macky Sall. farle lu ma Ousmane Sonko because of Macky Sall lim nekk friend ak président Adama Barrow dama jël Ousmane Sonko because liñ koo def du yëfi gor liñ koo def kenn waru koo def doomi Adama comme yow li ko Macky Sall teg du dëgg du yoon Macky Sall li moo def doomi réewam ku dul jullit sax war ngaa xam ne du dëgg du yoon waxuma la nga nekk yaay wala nga nekk papa te yéen ñii di farleel Macky Sall si lii moo def amul kenn koo xamante ni bëggoon na tey doomam nekk ci mbedd mi di sànni wante xeex ak ay xeer ak ay soldats yu amee fetel yéen a gàtt gis-gis yéen a ñàkk xel xam ngeen lana ma jaaxal ci African most of us Africans dañ dem Europe or America ñu bugg a Europeanize or Americanize suñ boppa ba nga xamante ni ñun suñ nit ñu yaree dañ ko tegee boor olof bu réglé sax dangaa gis na duñ ko nangoo laaka gis dama déglu tey benn boy in the morning mu ne time bi Yaya Jammeh nekkee Gambia di def lu ko neex mu ne moom daf daan wax ne Gambia dañ ñàkk fayda lu tax ñu bàyyi benn nit lëmbër Gambia waxtu lu ko neex mu def mu ne waaye dunda bu sotteegul lu ne mu ngi ci booy bàyyi wax sénégalais la mu ne musul woon a foog ne li Gambien yi doon dunda ci Yaya Jammeh ñoom tey dinañ ko dunda ci Macky Sall benn Macky Sall naa feexa la parce que su fekkee ne benn Macky Sall moo ñëw Gambia xeex Yaya Jammeh ba mu génn li Yaya Jammeh doon def Gambia Macky Sall wëlbate ko waat di ko def doomi dëkkaam kon Macky Sall is a 32 karat hypocrite Macky Sall du gor du jullit moo tax mu bindoo ni mu bindoo soo gisee Macky Sall mu ngi mel ni mbuusi ñandaxit bu bënn kenn xamul nan la Macky Sall mel ak njabootam Mariam Faye Sall yow nga ne jigéen nga yow nga ne yaay nga ngay waat ci yàlla di waat ci alxuraan bi ne su Macky tëjut Ousmane Sonko yow yaag Macky yëpp mën ngeen a bëgg ak seeni gangoor mun ngeen a bëgg ñu tëj Ousmane Sonko waaye bu yàlla ne kenn du tëj Ousmane Sonko kenn du tëj Ousmane Sonko yéen doo leen ay nit sax yéen soo leen nekk ngeen ne waaw da ngeen di toog di explainal nit ñi li tax ñu caaj Ousmane Sonko 2 years that's bullshit that's never been the case Macky Sall li yóbbu woon Ousmane Sonko court procès bi yëpp 2 years plus it was all about rape ak Adji Sarr mu ne Macky daf ko rape daf ko rape ba pare daf ko threaten to kill with guns from the start Adji Sarr biir na 2 years nanguwuta wasin yéen ñiy faral Adji Sarr xam ngeen dafa am yoo xamante ni jukko wala kaana la nit ki dangaa wax dëgg nga dunda wala nga wax ko te dee Adji Sarr bi mu ñëwee daf ne réeb sàkku buñ ko sàkku woon moo tax mu jëlee ci biir moom Adji Sarr moo débat procès because dem na ci police bi dem na ci docteur bi ñooñu wax ne Macky naka la Adji Sarr géej naa te daa góor Adji Sarr ne soo gisee mënuñoo gis benn semaine si moom because si gannaaw lañ ko doon tëddee waa xanaa su fekkee ne Adji Sarr si gannaaw lañ ko doon tëddee kon géey yi yëpp tey ñu ngee feral di nampal Adji Sarr bu dee gannaaw lañ koo tëddee Adji Sarr mun a wax ne dafa biir xam ngeen soo leen ñëwee ne waaw Adji Sarr daf ko waxoon daf doon forek loolu wax ju yàqu la parce que yebu leen ñu yebbu toll ni Adji Sarr taal Sénégal 29 nit deesi ñii ñu tëj leen ñaata more than 400 innocent souls ñu ngi biir prison ngeen ñëw di ñu wax ne Adji Sarr sosal kilifa jàmbur ñaata kilifa yu ñàkk fayda la Adji Sarr wax ne ñoo ko ruux lu tax demuñ woon jël di def test pour ñu seet ndax dëgg la ñooñu dañ tëdda Adji Sarr waaye yéen ngeen def seen dajaloo ne da ngeen di def procès bi li ko waral mooy Adji dañ ko sàkku Adji dañ ko threaten with guns ngeen dem court 2 years plus ngeen dem court within 2 hours ate ngeen ne dëgg Adji Sarr kenn réebu ko doomi xaraam bu doon fen la
ngeen ne Adji Sarr kenn traité nu ko waaw how comes léegi ngeen bugg a ñoo wax ne thank you so much Nena Freda thank you at least gis naa jigéen bu am sense thank you léegi ñaar yi ñu doon toppee Ousmane Sonko ñaar yooyu yëpp mu dem koor ñu ne ko setal nañ ko all of a sudden third charges appear na from nowhere ñu ne waaw dañ ko charge for corrupting a minor. Who is the minor? Adji Sarr moo mag yaay Ousmane Sonko. Adji Sarr dégg ngeen yumpaañam bi mu génnee ki doon sëy ak onkulam dëkk ñoom Adji Sarr mu ne Adji Sarr ba moo am doom du tey Adji Sarr bi moo ñëw Ndakaaru Adji Sarr am na 26 years. age am bi sax doesn't bother me. I don't care about her age. waaye Adji Sarr óor na la ne Adji Sarr kenn réebu ko yow ki nga wax ne moo la réeb every day ngay toog di ko xaar mu laa call parce que Adji Sarr mu ne kooku daf ko daan call Ousmane Sonko daf ko daan call wala mu envoyé ko ay message léegi yow ki laa réeb nga toog di ko xaar mu laa seen ay messages dawuloo oyuloo police nga xaar ko mu ñëw mu seen la message nga xaar ko ba mu ñëw mu tëddal la ci table téye ñaari fetel nga tëdda taanu ut la so waar di wat cokka yuñ la santut Adji Sarr nañ ñuus ndeyam de bu leen ñu fontoo yéen ak ñu faral Adji Sarr bu leen ñu yeb ban fa sa ngi rape ngay toog nit ki di la call di la text I am coming to rape you nga toog xaar ko mu ñëw nga tëdda sànni sa malaan tëdda taanu nga jógee waat ne gannaaw la yéen Adji Sarr ñaata yoon la leen di police loo Macky Sall toog am di audacité yëpp sénégalais yi naan waa boo leen bëggee troisième mandat da ngeen ma koy ñaan de ci njëkk nag ci njëkk rek ma mbee leen ko si kaw ci njëkk boo leen ko bëggee ma mbee leen ko Macky ñaanuñ la sarap ndeyam lañ la ñaanul sénégalais yi duñ la ñaan may gat who are you pour ñu laa ñaan dang di yàlla yow nga xam ne Faatiha bu set munoo ko yow soo gisee nga déggu ci di nga arrest Ousmane Sonko yow yaa ñi nga àndal Macky Sall yow kilifa bu ñàkk fayda nga yow nga jiite Sénégal ay nonsense give up politiciens yoo xam ne Sénégal du ñoo toog ba discours leen ay ñoom Mambay doomu xaraam yu tekkiwu dara yooyu ay ñoom Idrissa Seck ñii ngay jiital ay ñoom what's his name again ki sant Niass koo xam ne tappale na genn wàlli këri Sénégal yi yëpp moo leen sàcce moomal leen boppam brodam bi moom Walfadjiri tongoon na ko ba bi moo dee duy waxa moom nga ne yow jullit nga mu dee mu yóbbu 3 millions doomam yi delloo ko yow ñooñu nga jiital tey ay ñoom Mansour Signor la xaw ma Mansour Yonga ñi ñëw naan la gëmmal di dóor Macky Sall ngay gëmmal di dóor xale yu amul fetel teewuñ paaka teewuñ jaasi xeer rek lañ amee di jamante ngay ebal ay soldat mel ni kuy dem woo Macky Sall Afrique li fi am bari na yow Macky Sall yaay naa fex Macky Sall yaa fi génn dem ba Russie nga damaa dem ñaani naka la Vladimir Poutine balaa nga doon dem di ñaani Vlad lu tax tooguloo sa dëkk nga régler li xew sa dëkk ñaata nit a la ñaan Macky bàyyil Macky dellul gannaaw nga ne yow doo ci dellu gannaaw nga ne yow doo am yërmande parce que doom yi nga am neexuñ la doomi jàmbur ni leen yàlla bindee ñu neex seen ndey seen baay loolu nga añaan Macky Sall yaa bon be boo xam bonaat yéeg ci bonaat ànd ak moom di dem Macky Sall maleen fi gineeng fi problème si yëpp bi mu amee lu tax demuloo yóbbu say soldat dem xeexi Macky Sall nga jënd ay weapon jox ko ay policier ak ay soldat ay navy ñuy taal Sénégal Macky Sall nga toog di seetaan télé di ree naan Ousmane Sonko laa soxla benn nit ci ñaata nit ñu amee gànnaay yow Ousmane Sonko defu la waxu la yow li nga def Ablaye Wade mi nga xamante nii yow moo jógoon pour yow Ablaye Wade loo am tey moo gannaaw yàlla yonte bi Ablaye Wade la yaa daaneel gouvernement ya sénégalais yi jàppalal ci nga or Ablaye Wade tëj doomam génnee ko réew mi tey Macky Sall sa taam jot ngay indi all stories fu sa ngi story doomi xaraam bu nekk Macky Sall nga koo indi tey nga àndaa ay nit dem di Macky Sall yow li tax nga tuuti mooy
li la tuuti loo mooy Ousmane Sonko daf la gën starting te billahi moo laa gën ending. Ousmane Sonko demut kër kenn di joxe ceeb ak suukar ak ay millions te bi mu jógee yàlla dafa xar xoli nit ñi def ko ci. yow li la jaaxal li Ousmane Sonko am Sénégal yow nga toog fa président 11 good years mënuloo see am gat sa kanam gu diis nga mel ni kuy réeree tapalaapa. Macky Sall lan la Ousmane Sonko def lan ñaari sénégalais ñoo jotee kii ne dañ ko réep kii ñu accuse ko ñu dem court Macky Sall luy sa affaire nga jël ñoom Antoine Diome kooku moom bi ma déggee santam bi laa xam ne amul jom moom si laa ko tegee boor kanamam gu leer mu mel ni kuy lekk riba. yow doomi xaraam yi yëpp nga jiital teg leen si sa ko boor Macky Sall ngeen nekk ay doomi xaraam yi neen di dem. lu leen Ousmane Sonko def amul kenn ci yéen ku ci jotee Ousmane Sonko ay sàcckat ngeen mu ne bés bu toogee Sénégal sàcc dina fi jeex yéen ñi sàcc yëpp dinañ leen oo yóbbu leen koot li ngeen sàcc yëpp ngeen delloo ko sénégalais lii moo tax ngeen di daw di daanu mel ni ku seen sarab ndey dag yéen ku ne du saaga sax di ngeen ko saagaloo billahi wala parce que respect gu leen askan wi yéen respect gu leen seen askan. moo tax président ni Afrique du jeexal temps mukk mu toog Afrique ku si jeex dangaa daw uti dëkk boo dem because ñaawteef yoo leen di def ci biir réew mi. lii ngaa def Ousmane Sonko yaa ngi gis sa doom yi ñu ngee def lu ko pire sa doom yaa ngi génn di ànd ak ay dof ndey di dem di tooñ ay innocent nit dof ndey di téye jaasi ak paaka di def nga naan leen duñ dem tribunal du mujjee fenn. waaye jàpp ngeen Ousmane Sonko with a licensed gun boo xam ne is to protect himself because doma yu mel ni yéen kuy jëflante ak yéen basu ko sax war na koo amee. Macky Sall because yow da nga réglé wut Macky Sall yow da nga jekk ci yeewu waaye yeewu woo ndax boo yeewu woon boo jàppee Ousmane Sonko da nga naan ko doxalal booy yow kii sa raka la booy doxalal nga ko waroon a wax. nga jàpp doomi jàmbur ji di ko rëbb suba ngoon guddee bëccëg Macky Sall nga mel ni domm bu gis yàpp Macky Sall nelawatoo sax ba yandoor ngir Ousmane Sonko danga ragal Ousmane Sonko ba di ko wane si sa waxin sa jëfin munoo nekk Macky su ñoo wax jëfi Ousmane Sonko nii ngay toogee di gëmm buggoo koo dégg. Macky Sall yaay jaam yaay traitor Macky Sall yow yaay disappointment. yow li la Sénégal xeexal fi la Sénégal taxaw tey xanaa bi yaa ko fi bi saf na bul may papa yow loo nga may ko nga ko bàyyi neex na baala leen ma rek ma naan ataaya lii mooy suma garam manit. That was nice. Thank you. Jërëjëf. Macky Sall ni lekkatul sax Macky Sall gis ngeen léegi Macky Sall ngi mbuuse Macky Sall si saa si mu ngee màgget ngir fitna bum enu te yàlla tegu la ko Macky Sall lépp loo xalaat ci àdduna yàlla jox na la taranga yow Sénégal ñoo xam ne mun na ñoo jàngal ku la jàngal ñoo fa nekk ñoo xam ne ñoo la gën juddu ñoo fa nekk Macky Sall ñu la gën a jàng di diina du français ñoo fa nekk Macky Sall yàlla jël la yow nga nekk fourth president of Sénégal Macky Sall you should be grateful ak waa Sénégal yow da nga war a xëy saa su nekk saa soo yeewoo war ngaa xëy naan sénégalais yi jërëjëf because ñoom ñoo tax tey nga toog ñu naan première dame ak monsieur le président yow sa doom bi lu moo liggéey ba war a am këri boppam si xaale ci Sénégal Macky Sall ragal leen yàlla di ngeen dee Macky Sall wàññil sa tànk nga bàyyi askan wi ni ngi leen di def ni ngaa def sénégalais yi du dëgg du yoon man nag sénégalais bu bañ ma wax mooy dee waaye dinaa wax kum neex saaga suba ngoon guddee bëccëg xoolal suma gat nekku ci yéen Gambien nag yéen laay waxal yéen ku ñàkk a xel ngeen ndax yéen doo leen di xalaat te da ngeen di fàtte démb gis nga Gambien moo gaaw ci fàtte ak a Gambien gaaw ci fàtte yéen ku leen wax ne yéen war ngeen naa toog fii di faral Macky Sall o di faral Adji Sarr yéen doo leen nit kon
waaye bu leen fàtte ne man before ma go any further I would love to say ne Gambia bilay we will go to hell. Some of us we going straight to hell. Some of us laa wax nag because yéen ñi fi xeexaloon time boobu keeta ngeen lose yéen ay di very people ku jàllaat féeri bi ne da ngeen di xeexalaat Adji Sarr ngeen lose ngeen bañ a nangu yet ngeen di ut comme ni ngeen ko defoon si time bële rek waaw waxuñu kan mooy papi xale bi waxuñu dafa ko réeb bii tam yéen a ngi still di make excuses upon excuses kañ ngeen di wake up and smell the coffee kañ ngeen di nekk nit kañ ngeen di am yërmande kañ ngeen di xoli yaay kañ ngeen di xam ne yéen jigéen ngeen yaay ngeen yéenay magasin yàlla bi ñoo denc li gën kañ ngeen di yërëm góor ñi ay jigéen di leen teg façon nga métit yi saa su nekk jigéen jóg sosal góor réeb ngeen ànd cee moom est-ce que yéen a ngee séntu seen ëllëg ak seen ëllëgi doom gis nga looy bañ ñu teg la ko bul ko teg keneen gis nga su fekkee ne saa yoo téenee da nga téen nga xum olof laa leen di làkk boo téenee xum ngay xool dara téen rek xum na la óor ne boo siggee yaa fa nekkul waaye la nga xooloon ba xum mu ngi fa ba tey lii ngeen toppa di faral ay jigéen naan ay féministe ngeen and I'm talking about both Gambian and Senegalese feminists waxuma ko éemuma ko si anybody all of the feminists I mean yéen a ngi jël ay yari feminist because yéen a ngi bugg a western wall bi di leen déglu to the extent ngeen sànka ay nit waaye nag àdduna moom bul la te dafa raaw what goes around comes around whatever loo leen éene doomi jàmbur yi wala xeex boo leen jóg di ko def di ànd di xeex doomi jàmbur yàlla koppaat ko si seen kaw njaboot make no mistake lii moom is a promise fen mun na laa jëndal laan fen mun na la koo sampal waaye doo ci teg palanteer ak ay bunta ñaata yoon la ay jigéen di jóg di sosal ay nit réeb muy America muy UK muy Africa saa su nekk nga gis jigéen bu bugga dara ci góor sosal ko réeb boo leen amee xel mu óor leen ne àdduna daf leen di déglu da ngeen di toog àndaa xel ngeen seetaat wax day ñaari nit a ko seexa déglu leen kii li moo wax ngeen déglu kiñ accuse li moo wax waaye tël rek ne dama na ngeen di wax Ousmane Sonko lu nekk te gënu leen ko juddu gënu leen ko ndey gënu leen ko baay ku nekk bugg a wone ni mu xamee Ousmane Sonko yéen kuñ fi tegaloon bersi tegal la one good week boo xamante ni every day ñu ñëwal leen live di leen tint daw ngeen di ut ñoo leen fay pour ñu ñëw dimbale leen ci guerre bi wala doo leen génn a tontu waaye benn nit ki ñu jàpp ko 2 years plus li ma rey ci Ousmane Sonko nag moo ma reyoon ci keesi Gambia mooy dëgg fi mu nekk rek laay nekk xam la ak ñàkk laa xama ci em saa yu dëgg taxawee ma toppa dëgg ba dëgg wan ma yoon ma doog a wëññeeku man ñëw ma fi pour dërëmi kenn neexaluma kenn du ma dogo kenn su ma àndaa yow dëgg jot waxuloo dëgg bi ma romba la fa dem faral dëgg bi bu la neexee nga bàyyi ma bu la neexee bu kees bi jeexee ñu àndaat man this is how I operate ñu bari nag xamuñ ma moo tax dañ ma dee jooj I don't care waaye man ku jàppane jigéen rek nga danga war a sosal góor ma bàyyi li maa def yëpp ñëw taxaw naan góor bi nañ ko tëj góor bi nañ ko def lale du ma àndaa yow guddi du ma àndaa yow bëccëg su ma gat nekkul ci yow yéen Gambie ku koy sama sañing du gën a fii Sénégal la du gën ñëw dimbale suñu mooy Ablaye Wade ba Yaya Jammeh pare lu mu ko ci waxal ne si ndelam bi laa naan café te pare wut woon a wax café de dagg saaga ndey la ko si naroon a tegal Ablaye Wade mënalut Yaya Jammeh dara Yaya Jammeh dafa téyoon Ablaye Wade maam la Yaya Jammeh maam la ko def Macky Sall bi mu ñëwee moo def ay dugalanteem ba génnee fi Yaya Jammeh ñëpp naan Macky Sall def na lu baax def na te dëgg loolu def na fa lu baax waaye Macky Sall lépp lu mu doon def ci Gambia interest am la ci seet Macky Sall amul dara lu mu def ci Gambia loo xamante ni 75% bi nekkul interest ci Sénégal
waaye ñun yàlla ñun natoo mugu tey liñ doon sosal Yaya Jammeh ngeen di toog li ma jaaxal ci yéen ñiy faral Adji Sarr yéen a fi doon toog yéen di against Yaya Jammeh bi xale bi waxee ne daf Yaya Jammeh daf ko réeb ñenn ci yéen wax ngeen ne réebuñ ko daf koo sosal waaye den is ok suñ jiiñee sa président yi réew wala sa political lii réew candidate réew waaye it's not ok pour Sénégal loo xamante ni Sénégal ak Gambia dañ war a bàyyi sax di wax ne dëgg la dëkk bu nekk la ak sa xaalisi boppa dëkk bu nekk ak sa niti boppa waaye amut 90% of Gambien boo xamante ni amut maam bu jógee Sénégal suñ jógee wut Sénégal ñoo bokk ca maam Adama ak Awa rawatina bi nga xamee ne lépp Sénégambia lañ bokk ngeen di seetaan Macky Sall this is not the first time mu toppa Ousmane Sonko based on politics biñ ko toppee Macky Sall daxa na ko liggéey xale bi am jom dema moom élection ñëw taat bàyyeetu ko nag di wax sénégalais yi di dégga Ousmane Sonko jëndul benn Sénégal li réeroon ci politique yi Sénégal li nëbbu woon ci politique yi Sénégal la Ousmane Sonko ñëw fësal dëgg boobu la leen ñëw wax parce que sàcca ak dukku ay nit di neexal ay nit pour ëllëg ak sibir ñu noppi loolu la Sénégal seen président yi nekkoon Ousmane Sonko ñëw na leen déedéet lépp lu ñoo uti ci bitim réew am na biir Sénégal waaye nii ak nii la fa demee woon tax na xale bu doon nelaw tey yeewu nga ngeen naan dafa korop son sieg dafa korop maasi Adji Sarr ba moo cagatu daf di tey Adji Sarr moo korop Ousmane Sonko parce que moo génne turi Ousmane Sonko yóbbu ko ci wool bi benn tekkiwul dara naan Ousmane Sonko ngeen jël xale yu ndaw di taxaw di disrespect Ousmane Sonko ngeen jël ay nit yu tekkiwul dara man fi ma xamee ne Macky Sall is a low life bi Macky Sall jëlee ay international idiots jabaram fay leen ñu ko back on social media laa toog ba si yàgg ma ne allahu akbar Macky daanu na te xamul sax ne daanu na ki nga xam ne moo daan laaj nit ñi lu tax ngay saaga suma jëkkër kooku doon saaga sa jëkkër nga def ko noo xamante ni defuloo ko sax doom yi nga jur I mean Gambia we need to ask ourselves why these people are desperate these people are clinging for power boo xamante ni it's not there anymore Macky Sall has to go he really has to soo leen toogee fii ngeen ne da ngeen wax ne Adama Barrow has to go time am jotagut kii 10 months moo ko jote he has to go te Adama Barrow mi ngeen di wane he has to go Macky Sall li moo def waa dëkkam bés bu ko Adama Barrow dëkki defee ñu defal ko ni ñoo def ni Macky Sall Macky Sall xoolal ay xale yu ndaw ngay dóor bal ci seen brain yi muy tas gëj naa gis loolu ci Yaya Jammeh in 2002 nga jël jigéen bu biir 8 months nga ne da nga ko caay 2 years mu fay 20,000 si ki ko sosal ki ko xam ne she was just a mere witness ngeen ne Ndeye Khady fay Adji Sarr parce que dafa korop Adji Sarr moom tam ngeen yàqal ko business am waaye it's okay pour Mariam Faye Sall book appointment pour Macky Sall ci boppam dem massage ji please yéen ñi sànni angry face su ma paree naa leen block balaa loolu delete leen ko parce que I will block your asses I don't care who you are bokkala man dee baay Macky Sall moom mun naa dem ci massage parlour mu dem jabaram bugal ko appointment mu dem waaye Ousmane Sonko su demee ngeen ne lu tax mu dem xanaa Ousmane Sonko du citizen xanaa Ousmane Sonko du nit xanaa Ousmane Sonko amul lu bëgg ngeen a waaw Ousmane Sonko dafa bëgg xale yi fii xale yi kuñ bëgg nga bëgg leen yéen ñiy wax ne Ousmane Sonko dafa bëgg xale yi yéen bëggu leen góor ñi Ousmane Sonko kum nok sa bunta billahi bu dee 3 o'clock in the morning la nga ubbi boo munta ubbi waxta doomu ubbil ko xale bi coofe na doore na kaar masha Allah suma broda boobu bàyyi leen saa yu jëf amee ngeen dëkkal nit ki fu mu dëkkut get to know the person on a
like level basis before ngeen di jump on the gun di ko throw stones di ko waxal wax ju ñaaw saa yu nekk nangu leen li yàlla dogal soo leen bañee soona yéen ay kan yéen loo leen yaakaar ba ngeen foog ne yéen saa yu jógee ne góor bi mooma réep rek ngeen jóg yéen Adji Sarr ban fu sa ngit yéen sax yéen seen brain yi ban gis nga I am so disappointed with so many of my sisters, my brothers and sisters. For Adji Sarr to say ne dañ ko rape, ngeen ne waaw dañ ko rape. Adji Sarr mu ne dañ ko Ousmane Sonko su dee ñëw balaam dee ñëw daf dee call wala mu text. Adji Sarr toog Ousmane Sonko bi la rape benn yoon, ñaari yoon, ñetti yoon, ñeneenti yoon, 5 good times koo xam ne dafaa ñëw daaj la ba ngaa jinko mu ñibbi yuuxuloo jooyuloo ba pare suy ñëw daf la dee texte nga toog xaar ko suy ñëw ñaari pistol laa indiwaale mu tëddal la ci taabul aji jox la rasowaar aji yow rek laa gis ku ñëw nukka ngay wat cooka aji yow kese keneen bokku ci aji buñ laa daaj xalaat nga leneen lu mooy wat cooka aji léegi jaaxle nga ci boobu nga ne boobu def aji nga ne yow da nga biir aji fi mu nekk bi nga biiree 2.5 years aji ba tey xaw ma doomi xaraam nga ëmb xaw ma xeer booy nen ci sa biir bi aji ba tey nga ne doom ji yaa lanka yaa bañ du génn but it's okay we still waiting aji nga ne léegi si gannaaw di jaay nit ñi ñàkk kersa parce que Ousmane Sonko won na la ne da nga nuroo dangeen Ousmane Sonko nga ne dama nuroo dangeen aji di jaay yara deko bu tooy xepp on social media di disrespect ku yàlla baaxal a political leader for that matter koo xam ne ëllëg bu nekkee président toj sa cotti ndey bala leen ma ci saaga yi nga toog naan bi ma wotee lii bi ma jëlee jaasi bi aji sa sarab ndey who are you aji sa caapa ndey yow yaa ñi tëgg combat bi yëpp seen dëggi la fal ndey laa wax who the hell do you think you are yow nga cagatu war mbedd xolal ay xale yu ndaw ñoom rangu ñoo mun a taxaw di wax dëgg xam nga bi ma demee ba xam nga kañ laa jaaxle bi ma demee ba gis kii keeta naka la nit ki tuddaati borong sa barigo doole ma dimbale wax ma tur bi bindal leen ma tur bi ma xam ko yinta ma mun a jeekali wax bi tur baa ngi fi de waaye mun Ouzin Keita bi ma demee ba gis ñuy laaj Ouzin Keita loo xam si Adji Sarr ak Ousmane Sonko mu ne duma wax Ousmane Sonko dara Adji Sarr laay waxal ndax Adji Sarr sama doom la gisal li jógee ci man comme ñay bu fekkee ne Adji Sarr romb na àdduna yépp ne Ouzin Keita mooy papa ba Ouzin Keita naan Adji Sarr laay waxal duma wax Ousmane Sonko dara Adji Sarr sama doom la Adji Sarr yow jigéen nga téel sa bopp respectel sa bopp laa na dëgg ñu ngi ci aaru zaman surtout léegi ba tey Ouzin Keita moo mun a wax lii ki ngeen naan waaw dafa dof dafa mu ne leen daf sangoowu dofam bi daf ko sangoo rek waaye naanu ko wala daf ko daan wala sangoowu ko yéen ñi nga xam ne we call you intellectuals ngeen toog di ñu wax ne dëgg Adji Sarr dañ ko réeb Adji Sarr ki ñoo text na ko maa ngee ñëw te or ko ne su ñëwee daf laa réeb wala leen ma let me drink some water the water ñu text Adji Sarr dawut Adji Sarr am na access pour def everything Adji Sarr amoon xam nga li tax lii yëpp mbégut sense because loo xamante nii la dañ ko wax behind closed doors it never happened Adji Sarr was never raped Adji Sarr was never raped yéen su fekkee da ngeen di wax ne waaw Adji Sarr dañ ko rape yéen ay su ma ko waxee sax dina su ma jógee fii dinaa bari noonu but I don't care yéen xam ngeen ne man I have a thick skin man li ferege neey na nit ñi man loolu ñuluguma sax Adji Sarr lépp lu mu doon wax boo seetee Adji Sarr suy wax ak botam yi benn baa ngi look for you the other one is like that Adji Sarr nii la botam yi mel muy wax di xoolee nii waaw bi ma waxee Ndeye Khady doo xam Adji Sarr botam bi bii dafa kowe bi ma waxee sax Ndeye Khady Ndiaye wax na ma ne xam naa ne Ousmane Sonko Adji Sarr yaa téegal sa ndey Adji Sarr yaa toj sa sarab ndey
man jigéen ñi laa faral duma ci bokk. Adji Sarr yërëmuma la Adji Sarr aw ma sa yërmande parce que doomi xaraam boo xam ne Adji Sarr xale bu fi juddoo Dakar yaroo fa bu eboon nga juddu Kulukor sax aji suñ ko ooyoon ne ko mu tëgg làmb ji danaan la déedéet parce que maa ngi am doom te su ma ëllëg laay xalaat comme ni Ndeye Khady Ndiaye wax. Ndeye Khady Ndiaye bi ñu ko waxee def na du ma dem ba Màkka ñëw di fen ñu offer ko xaalis mu ne su ma tëraayi bàmmeel moo ma ëppal téeméeri junni yoon milliards yoo leen may fay ñu yàqal ko liggéeyam yàqal ko soxlaam tey génnee nañ ko ci ron njabootam génnee ko ci ron jëkkëram biir na ba am ay siix fitna Adji Sarr tax na mu ñàkk siix yooyu tey benn Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye boobu moom la ñoo yóbbuwaat prison si fitna fene Adji Sarr yoo xam ne dafa ànd ak ay góor yu téegal seen ndey toj seen saram ndey ñu togg ko ba mu ñor Macky Sall yëkk jox leen ñu lekk because everything they plan Macky Sall moo ko execute. So yéen ngeen ne yéen normal ngeen pour ngeen toog ne da ngeen di faral Macky Sall naan waaw Macky li nga liggéey Macky liggéeyu sarap ndeyam lu mooy sonal Sénégal di lebi France di indi Sénégal doo leen seet dëgg ngir yàlla ngeen wax ko. xam nga nit ki man bañu ma nga ne fii nga support dëgg bañu ma nga man soo koo supportati rek waneel na kooku nga support waaye bul support nit ki ba pare di disrespect nit ñi nga xam ne ñoo toog di la seetaan ngay support an idiot. munu leen support Macky Sall am modra ak kii la loolu ngeen doon ooyee Yaya Jammeh ak kii la am modra ñaata nit ñoo daw dem ci diaspora bi sosal Yaya Jammeh rape ak everything just pour am kayit tey. xam ngeen sos ni méttee xam ngeen tuumal gor ni méttee yaayam du nelaw ay jabaram wala jabaram duñ nelaw ay doomam duñ génnati ci mbedda bi ay xaritam ay soppeem. Ousmane Sonko ñii ko xam yépp benn baat bi lañ ko waxal niti dëgg la ku màndu la ku am diine la ku xam yàlla la waaye ku ragal ak yelleefi doom aadama la. dinaa jënd waxi Ousmane Sonko si waxi kenn koo ki benn nit boo xam ne Gambie fii laa eewoo Ousmane Sonko mi ma musta gis musuma koo teg boot bu waxee moom laay gën a gëm ni ki yeewoo Gambie tey. parce que waxam ak jëfam dafa nuroo Ousmane Sonko li moo wax bi ma ko tàmbalee seetaan ba tey benn wax bi la. so lu tax ngeen foog ne dama war a àndaa yéen ma xeex sénégalais yi dunda métit tey te démba bi Gambia doon dunda métit ma yàkkamti woon bugg a ku ma ñëw dimbale Gambia maa ngi toog si diaspora bi waaye maa ngi doon ñaan yàlla yónni ku baax kuy ñëw dimbale ñu ci Yaya Jammeh. tey kooku ñëwoon dimbale Gambia ci Yaya Jammeh moo toog tey di def noonu waa dëkkam ngeen toog ne da ngeen di faral benn nit boo xamante ni Macky Sall ak ay political njoñam ñoo ko togg bem ñor ne dinañ ci toroxal sénégalais yi dinañ ci toroxal doomi jàmbur yi ngeen ne ñun ñëpp nañ ñoppi faral doomi caga bu mel ni Adji Sarr caapandey Adji Sarr ma ne Adji Sarr data ndeyam da ngeen dee merloo nit bu ko defee mu pissed off ñu ne jikkoom bi génnaan na I really don't care. I really don't care. Adji Sarr ku ko faral éfer nga Macky Sall ku faral Macky Sall yaaraw iblis parce que ku mun a rey ay xale bàyyi seen yaay di yuuxu xoolal jigéen bi démb yuuxu yim yoo yuuxu na Macky Sall su la suma àq dalee ay xale yu ndaw di jooy naan Macky Sall bàyyil Ousmane Sonko ay xale yoo xam ne they less than 3 years di jooy seen parents di leen laaj loo leen di jooy ñu naan Macky Sall dafa sonnal Ousmane Sonko. ay muumini yàlla fu ñu demee bay jooy ngir Macky Sall ngeen xam ne Macky Sall toj na sarab xoonam. Macky Sall yaa yées yaa dellu gannaaw ni sa tuun gu réy gi Macky Sall yaa bon yaa bokk monaat yéeg ci monaat ànd ak moom di dem Macky Sall yow doo gor doo jullit doo doomi aadama Macky Sall xaw ma foo jógee yow Chinese sax buggu ñoo mel buggu ñoo defar a photocopy like yourself. Macky Sall why are you doing this lu tax ngay toroxal sa askan Macky Sall ñi nga xam ne ñoo la xeexal si Ablaye Wade ba teg la tey Macky Sall xale yooyu ngay rey naan may leen ba dimanche dinañ sonn ñibbi seen kër yi buñ ñibbiwul seen kër yi taalal fetel ci seeni kaw Macky Sall mu mel ni ay rab ngay waxal ndax rab sax boo dëkkee moom bu yàggee nga amal ko cofeel
waxuma laa nit ki nga xam ne xamuloo bi ko yàlla doon bind fekkee woo ko Macky Sall nga leen di taal comme ay mala. Macky Sall xale yi am nañ right génn démonstrate bu ñu amee lu leen métti xale yi soo buggee teg seen njiit loxo am nañ right génn démonstrate Macky Sall under no circumstance nga war a yónni soldats yi ak policiers yi jox leen fetel pour ñu taal ko ci kaw xale yi. Macky Sall yaa yées yaa bon yaa soxor Macky Sall yaa dellu gannaaw. Macky Sall yow jaruloo sax xam yow yaag sa jabar ak ñi nga àndal billahi yéen a yées ci li yàlla binda. yal na leen axi Sénégal dal seeni doom yàlla buñ tekki ci kaw suuf yàlla buñ jëriñu lépp luñ yootu yal nañ ci dee. yéen ñi tëggal lii yépp muy yéen ak seen jabar yeeg seen mbokk yi ko xam ak yéen ñëpp yàlla bu seeni njëriñu ci kaw suuf yal nañ ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. Adji Sarr yow nag moom jaruloo ñaanal parce que yow luñ la ñaanal rek yow li nga enu rek xamuloo foo koo ennee ji. Adji Sarr liy toj sa cotti ndey moom ngaa dunda suba ngoon guddee bëccëg. yow Fatoumata Fouta Ndiaye Tampi yow ku téegal sa ndey nga bugga te di nga ko am yow yaay tax ma def live TikTok. yow Fatoumata Ndiaye yow tekkiwuloo dara nga naan waaw waa Pastef yow Fatoumata Ndiaye yaa téegal sa ndey yow ngay yow sa làmmeñ bu rëy bii yow Macky mi ngay jooyal bu sa sarab ndey di toj Macky du la dimbale da ngay génn ci askan wi di jooy bee sa am ñandaxit ñoom ñoo lay tegal nga am loo lekk yaag sa njaboot wala loo nga naan man juratuma jur naa li ma war a jur ba pare. yéenay doomi xaraam yéen a toj seen sarab ndey yéen ngeen ne yéen ay yaay ngeen yow Fatoumata Fouta Ndiaye Fouta Tampi xaw ma Fouta sarab ndeyam yow nattu Sénégal ak laa dal yow axi Sénégal tàmbali na naa dal te demaguloo fen yaa ngi nii sa taaw baa nga prison des na yow si sa boppa dinañ téegal sa ndey ba nga xam ne yàlla julli la santaane du yarade ko nga ne yow li ngay jur nga ko ba pare yaa gën a reewaa Sénégal yow Sénégal reewante wu ñoo yow ndax ay xale lañ waaye ñoo la gën a yaru lii nga leen di wax di ko wax seen leader duñ la ko wax ndax important loo ci ñoom nag ñoom ñooy teg di la sarax ndax yow raara bi raaraan ngay dundee sa yaay ci feebaree jéeg bu toll ni yow sa rakka-rakkaat yi sa caat yi ñu ngee da dox di jaay gerte saaf seen buntu kër yi pour am luñ dundalee seen jaboot yow mi tekkiwut sa lëfal ndey nga toog di saaga Ousmane Sonko ak xale yii di dee ci mbedd mi Fatoumata Fouta Ndiaye Fouta Tampi yaa toj sa saram ndey yow sa yaay su feebaree si askan wi ngaa jublu pour ñu may la loo ko fajee bala leen ma ñu nodd ba pare baala leen ma rek ñu nooda Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi yow sa yaay su feebaree ci sénégalais yi ngaa daw wala ci askan wi ngaa daw taxaw Gambie ak Sénégal di saraxtu di jooy ba say ñandaxit di génn ngay ñaan loo fajee sa sarab ndey Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi yow foo dëkk sax munoo ko am ñaata at nga ne yow Macky ngay faral yow Fouta Tampi nga jikko di xeexal Fouta nga dem bam neex la nga switch leen dem Sénégal dem si Macky Sall boobu ba léegi loo ci jëlee yow palaatu ñam bi booy toog seen buntu kër sax di ko tabax sa sarab ndey amoo ko suba gu nekk nga xëy disrespecté sénégalais yi suba su nekk nga xëy disrespecté Ousmane Sonko boo jaaxlee toj sa cotti ndey ñëw taxaw di jooy di daanu rab di def lu nekk xoli yërmande dugg ci biir nit ñi ñu jóg di la dimbali. ba last time bi nga waxee amuloo foo dëkk ñaari Gambien bokk ñanti ñi la doon sarax life lañ kool di la sarax yow loolu nga yow sarax nga yow si sarax ngay dee
yow tekki woo dara yow bu la ñii di tontu sax bu yàggee ñu mel ni yow jaruloo tontu parce que yow mbalit nga yow mënaloo sa bopp dara benn doom bi nga am yaa ngi koy déposé si mile two bi si prison bi pour rek nga li nga enu nga wàcce nga yow bañ nga ko bëgguloo jël responsibility pour ne yow yaay nga doom yi nga am yaa leen war a yor yaa leen war a yar yaa leen war a dundal danga leen di dem dénkaane kenn que prison ñi si des sa sarap ndey xamuloo ci ñoom dara dangay taxawaalu di ñaan di àbb ba jant so nga dem tëddi yow sa waay yow bul ñu yeb de yéen daf leen di óor ne àdduna munta yàgg ba Ousmane Sonko yow di tontu wante yéen suq yi yow ñii ànd di farleel Adji Sarr yëpp yaa ci gën a ñàkk jom parce que ñii am nañ seen passeport mun a tukki kura makee ngi nii mu ngi mel ni fii lu courant am na ci liggéeyam yow loo ci am balaañ doon dem ba Amérique di jëli kura Macky te nga dàq ko saaga gën koo walaakaana téeméeri junni yoon ñi kon Macky Sall considère la waaye Macky Sall xam na ne sa gémmiñ gi ak biir bu daw a yem day senn rek moo tax mu romb la fi dem jëli ko commune bi indi ko yow Fatmata Njaay bu ñëpp di wax da nga war a tëj sa sarab ndey yow tekki woo dara famille bi nga juddoo tekki woo dara Sénégal kon yow amu nekkuloo ci place boo xam ne di nga war a saaga sénégalais si mu naxari leen wala nga saaga Ousmane Sonko gën na ndey gën la bàyyi xale yii di xeex nii ñu leen di tiire ay bal ci mbedd bi ñoo la gën téeméeri junni yoon ndax bi la amee lu leen métti génn nañ di ko faj ci biti yow loo def jël sa benn doom bi dénkaane ko ci prison bi toj sa sarab ndey di dox di jooy di ñaayaantu loolu rek nga fi nekkee what else you're nothing but a retired whore doomi xaraam yow ko mun a saaga mu métti ko loo mun a waxal xale yi Sénégal ak Ousmane Sonko lu tax àdduna fii caga yi rek ñooy dox di xaste xasit yi rek ñooy dox di xaste suñ waxee ngeen di jaay nit ñi intellectual di jaay personnalité yéen da ngeen am suñ kattee da ngeen ñu bugg a yeb yéenay kan ba ngeen ne kenn du support Ousmane Sonko yéenay kan ba ngeen ne xale yi suñ amee lu leen métti duñ génn xale yi ay jàmbaar lañ ku dee ci xare bi billahi arjana ngay xippee parce que tooñuñ tooñ luwuñ yéen caga ju màgget ji nga xam ne ñu ngi leen di tëddoo te doo leen ci am dara yow maa si Fatmata Njaay yow ñëpp la tane ñoom mati 3 pomak mati 7 bananaak mati 7 kokomina ñoom ñëpp la tane parce que ñoom ñëpp am nañ ci luñ jàpp yow si loo jàpp dara saraxtu Fatmata Njaay bés every day ngay génn naan sa sarab ndey bi toj na sa cotti ndey baa ngi siit loolu rek nga nekkee social media di jooy ba say baxata di génn pour nit ñi sarax la kon who the hell are you yow yaay kan pour nga war a saaga Ousmane Sonko wala xale yi génn di jàmmaarloo ak soldaar yi xale yi ñoo am jom xale yi ñoo bëgg seen réew xale yi ñoo nar a tekki ëllëg kon kenn ku toj cotti ndeyam du leen ko yàqal yow ka tax sa ndey Fatoumata Njaay Fuuta Tampi yow yaa teegal sa ndey yow yaa tekkiwul dara xale yi nag ñoom xale lañ man jigéen la yow jigéen nga génnal ñu jàmmaarloo yow yaay tax ma ñëw TikTok te ma ne dawuma ci dara even though awma carte pour sànnil Sénégal I am a Gambienne 100% Gambienne fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee tukki naa bi tukki jotee génn naa ñëw dellu si war naa suma dëkk lépp loo xamante ni suma biir kër maa fi teg ndawal maag suma jëkkër lu mu am ma dolli su ma amee mu dolli daw ma ci kenn toog ci social media sama yaay téegal nañ ndeyam kuy opéré bajoom yow loolu rek nga fi nekkee loolu rek nga fi nekkee yow kat sa ndey nga dem toog bañ am sa jot yow nit ñi dañ am sa jot pour toog di wax a yow loser bi nga xam ne tekkiwuloo sa sarab ndey waaye Fatoumata Fuuta Njaay Tampi bul tax ñu godorong sa suli baay de doomi xaraam yow ñëpp mun nañoo wax ma ignore leen yow soo waaye daf ma dee métti si suma biir xol bi parce que xam naa ne yow tekkiwuloo dara nothing yéen Gambien si support Ousmane Sonko be very careful what you wish for ku fi amul doom sa doom nekku fi sa fam am nga fi family member te billahi lii raam ci ñag bi la jëm gis ngeen Macky Sall is a crook Macky Sall
32 karat idiot la to the max. Lu xew luy bon ci kaw suuf rek Macky Sall ngay dimbale. Macky Sall lum dugal loxoom lu ne intérêt sama ci biir. kon donc Macky Sall non man billahi man dama war a génn social media because su ma génnu social media dinaa am heart attack wala dinaa jotee ñoo xamante ni dégg parce que ku nekk nag am nga right to support fi la neex. I am not attacking anybody because danga support fi la neex déedéet. I am pissed off with people ñoo xam ne dañ gis dégga war koo wax di ut farfarlu di jaay ji ko naafeexa because soo waxee ñu jaay la lan ñu ne classe bàyyi nañ ko depuis secondary schools ñun we're not doing class anymore. Class defuñ ko. xam nga fi mu nekk su ma waxee nii rek benn wax su ma ko waxee rek ma taal réew man fi ma nekk nii benn wax rek bi nekk si suma xol bii in my heart hole ori sénégalais su ma ko fi waxee rek taalum réew. What's wrong? loo bëgga kaay fii come here. moom dafa soof muus bu ndaw bi li nekk ci suma xel su ma ko waxee rek taal dëkk bi because dafa fekk dégga gis ngeen yéen jigéen ñi faral Adji Sarr bi careful yéen bés dina jot parce que yéen a fi rek di tëddoo jëkkëri jàmbur yi bés dina jot ñu accuse leen of rape yéen ngeen rape góor yi seen bés ang si bés yi toog leen xam ngeen jigéen ñi rek ñoo dee wax ne góor ñaa leen rape di fen yéen ñi tëddoo jëkkëri jàmbur yi bés dina jot yéen it ñu yóbbu leen koor ne da ngeen rape yóbbu leen police ñu takka seen loxo yeew ci gannaaw gis ngeen su boobaa su nit ñi takkoon live in solidarity with you or di leen xeexal bu leen dara metti xam leen ne leptoo faytoo kuñ fay sa bor nga mer li nga leble moo baaxul delloo si leen seen xel ngeen bàyyi seen xel yi ngeen di foyee gis ngeen man ni I am leaving I am leaving because some people are not in a position pour ñu disrespect Ousmane Sonko. Let's truth be told man. yow su fekkee danga doon disrespect nit ki danga doon xeex nit ki danga ko doon bañ ba loi bi nga xam ne foofu ngeen ko yóbbu pour mu setal def dëgga loi bi nga xam ne ñoom ñi doon setal dëgga ji ñoom Antoine Diome ñooy ñu korop ñi àndaa Macky Sall ñoo ñu taxaw ne kii li ngeen ko doon jiiñ toppee tootuñ ko réebut Adji Sarr du waxul ne daf koo rey dara foofu set na fa wicc waaye comme ñun ay magi luusas lañ ñun ay politiciens yi doomi xaraam lañ ñun tekkiwuñ dara ay fenkat lañ ay sàttakat lañ te bëgguñ mu nekk président génne ñu ci dëkk bi di ñu yéebaane xam nga lu ñoo def dañ koo sosal liñ ko sosal mooy dañ koo indil benn xam ne corrupt a minor or corrupt a youth of a doomi caga man dama foogoon ne boobu su jotee rek xaaral ma won leen boobu gisuma ko dafa am lu ma leen bëggoon a won benn maan koo xam ne Macky Sall la support dafa def live mu ne yàlla xam na ne bi procès bi started 2 years ago every day mu def live mu attaque Ousmane Sonko wax yi moo wax Ousmane Sonko wax gënu koo ñaaw mu ne waaye procès bi bëggut a toog nit di ko nettali me sister Nena, do you see why I love you? Because you have sense. Me, I like people who have sense. You, this lady, you have sense. Billahi wallahi. You have sense there. Hey, me, this lady here, I want to vote for. You have to be one of these ministers in the Gambia. Me, I want you to be a minister here. Because you have sense. Your mind is sharp. Mune every day mu taka life mu disrespect Seydina Ousmane wax yim ko wax gënu koo ñaaw mune 2 years mu toppa procès bi every day mu def life mune bési last day bi ñoo sentence Ousmane Sonko mune moom mooy demal boppam court bugut rajo wax ko bugut télé wax ko bugut kenn nettali ko dafa bëgg a dégg Adji Sarr jooj bi ak noppaam mune parce que li mu uti woon court mooy pour mu dem dégg Adji Sarr ne ko
audio yi ma doon wax ñu ngi nii parce que Adji Sarr dafa doon ne am naa audio am naa ay vidéo mu ne loolu la doon dem déglu ji mu gis li Ousmane Sonko doon def Adji Sarr mu ne mu yaakaaroon na su demee tam dañ doon wax ne Ousmane Sonko is guilty of rape and all these charges mu ne mu teel a dem jàppa place mu ne nanguwut a déglu dara lu mooy li ñoo wax rek mu ne waaye biñ ne Ousmane Sonko is innocent mu ne lim njëkk a wax ci xelam mooy nan laay def ba gis ko xam Ousmane Sonko yóbbante ko jégal mu ne bi mu amul loolu dafa jóg dugga TikTok mu def live ne ku xam Ousmane Sonko wala ku ko jege jox ko lii mu ne Ousmane Sonko maa ngi laa jéggalu ba ci kanami yàlla di ñaan yàlla nag pour nga jéggal ma parce que amul lu ma la waxut ma ne ko loolu mooy gor gis nga nit ki soo ko obsété bul ragal bul rus bul bañ ku la sikka ci loolu pour nga delluwaat fa nga ko doon tooñee ne ko jéggal ma waaye xam nga àndi caga dafa neex ba mu des suñ waree seedoo xaalis soo gisee màggeti caga ji yëpp di gis seen boppa ci Adji Sarr ñoom ñu ngi encaissé si beneen góor goo xam ne du seen góori jàmbur la duñ leen musa wax réeb bés bu góor gi xam nga li tax sax ñu gën a jàppa bés bu jëkkëri jàmbur yi ñoo nekkal nii bañee pour bàyyi bu génne tey dañoo bàyyi ñoom si seen boppa ñoo jug sosali leen réeb lu dagga morom ma lay seet amuñ seen góor yi boppa seen góor yi xarit yi la ñoo nekkal ñoomi neen ñooy nekkante soo gisee caga bu mel ni xale bu caga bu mel ni Adji Sarr of course di nga ko dimbale li tax suñ société bi difficult to survive mooy dangaa gis ay mag gis xale bu jigéen buy def yëfi doomi xaraam instead of nga ne ko stop danga ko say jàppale di ut koo sikka di ut ñoo noonoor waaye fii xam nga social media la man real life sax dawuma xare man real life mun naa xëy soo ba ngoon jot di cottante duma dellu gannaaw waxuma laa nag social media loo leen fi tëgga ma fecce ko waaye gor su tooñee dafa nangu ne tooñ na yéen ñii doon wax Ousmane Sonko réeb na xale bi Ousmane Sonko ñaata yoon la ko réeb ñu ngi amee évidence yi Adji Sarr am bés bu ko génnee xanaa kay nag yéen fu Adji Sarr nëbboo ngeen war faa naanee ji poison please die and go to hell all of you dee leen gàccee ngi leen di rey waaye doo leen rus yéen a ngi continuer ba tey di enable nonsense di dëggal fen yéen doo leen gor sax ndax boo leen doon gor waxuma jullit parce que doo leen jullit waaye boo leen doon gor di ngeen génn ne dëgga Ousmane Sonko réep lañ la doon toppee comme réep boobu amul waaye seconde bi mujjee naa gaaw di waa lii tam dina neex comme lii yëpp amut Ousmane xam nañ la xamuñ ñu waaye ñu ngi laa jéggalu seetal ngir yàlla nga man de ñeme naa ko woon a def waaye yàlla dafa def ne man dafa mel ni yàlla daf ma dee woon yoon balaa may dee dugg ci guerre dama dee teg suma time ma déglu benn live ñaari live ñetti live seen nit ñi ci xam dara duma dee toppandiiraan dama dee seet ñi make sense liñ dee wax man foofu laa dee jëlee live ma ñëw toog analyse ñaari kiñ tooñ ak ku tooñ waaye Adji Sarr force dee ma déglu Adji Sarr ma toogaat tuuti déglu Adji Sarr maître El Hadji Diouf muur ko Adji Sarr mel ni seeti doomi xaraam buñ doxandeem ñoo toog ñu fixal ko ay earpiece defal ko Walkman Adji Sarr toog naan waa dafa mel ni loolu la waa bi Ousmane jaaree ci parenteer bi fekk man maa ngee ñaay ci bunte Adji Sarr waxi nit ku doomi xaraame ba mu neex ko su juumee maître El Hadji Diouf doomi xaraam bi ñëw jubbanti ko Adji Sarr boti bii a ngi wàcce bii a ngi éeg nii la ba tamit def nii waa Adji Sarr dafa nopp Ousmane Sonko bi suy waxturi Ousmane Sonko yaa ngi ko feel from your heart ne this girl is deeply in love with this guy ku dul dox sax war nga xam ne Adji Sarr is in love with Ousmane Sonko lii yëpp dëgg la nañ ko tegoon di ko a kër di ko ay millions
Brother Mel, you need to come in. That's my lawyer. Come on. Come on. Adji Sarr di wax lu ko neex man bés boobu bi ma ko seetaanee ci muuraay boobu that was the final straw. Ma ne there is no way my belief a word that comes from Maître El Hadji Diouf's mouth or Adji Sarr's. Bés boobu laa génn ci Adji Sarr. So gore leen do the decent thing. Come on life ngeen apologize Ousmane Sonko billahi di ngeen dee ak bàkkaar te bàkkaari sos moo ëpp géej mambulaan da ngeen di dee de yéen tax ngeen loo leen amoon ci fulla ak fayda ñàkk ngeen ko un because gis nga social media dafa am ay groupe bi judges yoo xam ne suma morom lañ defuñ loo waaye they are good at recommending a liar and they will judge you before you know the case before you file a case on Melvin Roberts' desk. He's our only lawyer on social media. Before you file a case, fake a group of these judges, judge nañ la ba pare and there is nothing you can do. From day one, ta xale guy bi case yi boobu bi jeexee rek guy yang don't pick and choose who is going to farlel Adji Sarr and what the outcome was going to be. We all know it. Man nag blame ma ko faral Adji Sarr yàlla xam ne ne ku nekk am nga right far duma disrespect kenn ku faral fen waaye dama feel like ne jigéen booy jug di support Adji Sarr yaa ngee disrespect ñun jigéen yi yaa ngee disrespect real rape victims. Come on def nga ko ñaari yoon succeeded. Don't make the same mistake twice. That's what I am saying. soo farlelee benn mu fail bul dugal ci ñaar man munuma yéen a gàcce yi kuy jigéen tey ñu réep la Adji Sarr tuutil nda la kuy jigéen tey ñu réep la wala ñu atem la réep ñeme ñu loo génn a dem wax ko because dinañ la jooj comme ni ñoo joojee Adji Sarr ndax Adji Sarr moo fi def fi doomi xaraam yoo xam ne tey even portugais yi ñu ngay jooj Adji Sarr. Adji Sarr all fingers are pointing at you waaye du dara ci lu baax ñëpp éene wuñ la lu mooy nga yàqu ak nga yàqule man de bokk naa ci ñi la ko éene. Adji Sarr képp ku bokk ci di la farleel képp ku bokk teg ak this nonsense drama boo leen aak muy Macky Sall muy ministre mi muy doomi xaraami ñoom Mambay ñoom Maître El Hadji Diouf jigéen yi la support góor yi la support yal na leen yàlla teg fitna teg ko seen njaboot ba buñ tal Ousmane Sonko. ñaan laa ñaan de bu la óoree ne dangaa support te li ngaa support dégg la warulaa na xarit ndax man ñaan bi maa ñaan dafa déggu ci man dama ne képp koo xam ne yaa ngee support Adji Sarr ak Macky Sall ci lu bon lii mu def yal na la fitna yal na la nattu yàlla topp ci àdduna topp la ko ci kaw baame ci biir baameel yéen réewule ba pare da ngeen di def seen def ngeen ñëw toog ne di ngeen jaay nit ñi yarade ko and people will like dégg naa li mu wax waaye waxuma of course su ma déggee li mu wax nga maas ma ci nuun gi I will come out and tontu you make no mistake supporter fi nga support ma support fi nga support waaye dooma disrespect fi ma support da nga support Macky Sall fine da nga support Adji Sarr fine su ma defee suma life bul ñëw ci suma page di fa comment that really pisses me off. I will vote for you now. When are you going to form a party? I am going to campaign for Nene Freda. This woman gets sense. I like women who get sense. You get sense now. This woman, you get sense. Where is my lawyer, Melvin? Write me something. I need to start campaigning for this lady. She gets sense. bul ñëw ci suma page nga xam ne kii lay support nga ñëw di ma commental ci suma page loo xam ne daf maa naxari as you guys know bokkeewuma ko yow buggeewuma la ko ameewuloo ko respect si man ba nga ñëw suma page nga seet ki ma support nga disrespect ko su suma page billahi wallahi talaay su ma la sayalee nga foog ne dama dee daanu rab man I have no chill soo buggee disrespect suma nit awma ci sentiment su ma ne kii laas faral dama dee dem ba jeex bañu ma ci dara dawuma ci dara kon moytu leen suma page bi ngeen ñëw di binda yoo xamante nii
dafa indi waxala on social media man bañuma waxala real life waxuma la social media dawuma ko. So please to be like on the right side, make sure ngeen def seen homework. Bu leen foyee seen mind si dofu leen amu leen rab dina tongtongalu leen. Bu leen dugga si suma page ne da ngeen di disrespect président Ousmane Sonko mu sell mi wala xale Sénégalais wala ngeen ñëw dugga naan ma Macky Sall dafa war a def lii bu ma téegal ndey képp ku ko def dinaa téegal sa ndey. Please in advance, I am upset as it is. Looking at those kids, looking at those youngsters dying like flies. Bilay, it breaks my heart as a mother. Suma du toon moo da sax bindeef bu nekk war ngaa seet tey li xale yi Sénégal di dunda nga denounce ko nga bañ ko nga taxaw in solidarity with Senegalese rather than with Macky Sall mu mel ni yëpp papi daa ngi ni. Est-ce que Macky Sall bokkut ak Adji Sarr ngay doomi séeréer bu set wicc Ousmane Sonko di doomi joolaa aji soo li ñoo wax ci diggante joolaa ak séeréer aji yal na la dal aji yow soo guddee fan te gis nga def katu lu bon nag daf dee gudda fan. aji yow bi ñu rombee Sénégal yëpp xale yu tedd yi yëpp xale yu bigop yi yëpp biir Ndakaaru ñëw jël dof bu mel ni yow nga waroon a xalaat ñii lan lañ ma buggal. soo gisee nga dem bekkoot génn di jooy aji xam naa li ngaa jooy people might not know aji I know exactly why you were crying. yaa ngi naan man de ruux naa gaynde nag waaye ñii diggoon ma kër diggoon ma passeport ne dinañ ma yóbbu Amérique léegi ñu ne ma dinañ la àtte viol ñu ñëw toog seen askan wi yëpp toog ñu ne ma viol luñ ay man fu ma jëm aji loolu nga doon jooy aji si sa sarab ndey lañ laa delloo aji dinañ téegal sa ndey ba nga xam ne fen dafa am boundaries. aji you've taken this fen too far. aji li nga doon jooy laa ñu bari xam nañ ko aji da nga foogoon ne dañoo ne Ousmane Sonko waa buñ demee procès ba ma teg li ma am Californie di la ruux aji de lim am aji bu ko tegee gis naa ay lii ñeleen te yéen a ngi ne muut kenn génnut wax waaye foo leen ne ma ne foo leen ne génn si leen ana ñoom François doo leen génn loo leen di yéen dinaa leen news de génn si leen du da ngeen doon jaay rëy coota rek léegi génn si leen ngeen wax ne aji dañ ko réeb léegi dañ waa aji réebuñ ko waaye tëddee nañ ko mooy yéen doo leen ñu dimbale tëddoo gaa ngi mel ni tulleeg Mali sigam ñi am jëkkër ñii ñenn ñi am jëkkër ñooy njaalo ji am na ñoo xam ne ñaari jëkkër lañu am nañ jëkkër Gambie am jëkkër Sénégal am jëkkër beneen dëkk am na ñoo xam ne 99 far lañu am na ñoo xamante nii tey ñu ngeen nu ko ñetti jëkkëri jàmbur laalante bi moom tulleeg Mali la ci mim réew. So what are you guys on about? waaw réebu ko waaye tëddoo na ko waaye loolu taxutoon ñu dem ñun demuñ court because of tëddoo na ko wala visité na ko. Aji Sarr mi doon wax ne dafa am ay audios ay videos ñu naan bés bu ko tegee aji dina tukkal àdduna aada moo génnaa gémmiñam gu rocceeku mel ni biir bu daaw. Aji Sarr Ousmane yéen doo leen seet ne man li ma jaaxal ci Facebook góor ñiy jóg di saaga Ousmane Sonko di saaga yaayam yëpp yaaya leen jur góor ñiy jóg di saaga ay jigéen yëpp jigéen la leen jur. yéen li ngeen di saaga yaayi jàmbur yi ngeen foog ne seen yaay yi lan lañ am lan yéen da ngeen dëkk seen ne di ngeen saaga yaayi jàmbur yi mel ni yéen seen yaay you guys need help. waaye to cut a long story short yéen ñi doon tëggal Aji Sarr di ko tàccul lu xew ngeen noppi ku leen pikiir why are you guys quiet? Come out. génn si leen bu leen def seen live benn ñëw TikTok 2 minutes 5 minutes dem no dañ bugg a ngeen def live fi 3-4 hours ni ngeen ko doon defee démba ak barki démba oo ñëpp ngeen ñëw jël phone si di saaga ndey di dugga di génn loolu lañ bugg a ngeen def. yéen xalaatu leen woon bés bii tey
xalaatoo woon ne bés dina jot Adji Sarr fen yim doon fen yëpp ak yéen xaalis bi ñu leen fay yëpp mu daanuwaat ci seen kaw. su fekkee ne nit daf ma war a fay xaalis su fekkee man dama war a am dërëm pour ma tilimal suma moroom wala ma dugal nit police waxuma la prison de police rek wala ma jox nit fen boo xamante nii pour nga fay ma pour ma am buzz wala ma am alal yal na ma yàlla xalak ba ma gën a yées ci kaw suuf. su fekkee ne dañ ma war a fay man pour ma toroxal suma moroom yi nit te àdduna yëpp naan ko déggalaam du dégga yal na ma yàlla rey bu ma ko fekkee. Adji Sarr yaag say moroom yéen a fi def lu fi kenn deful waaye yéen a ngi nii àdduna du jigéen ngeen da ngeen di jur fii loo fi teg doomi jàmbur yàlla wëññi ko ci sa doom. yàlla moom banque ma ngi nii rek li nga lebale rek lañ lay fay wala li nga leb lañ lay fay. yéen amuleen jom amuleen ngor ay jigéen ak ni yàlla teralee jigéen ngeen suufeel seen boppa every day lan ngeen doon uti ci góor ñi ñu leen di réeb da ngeen mënta téye seen bajo yi. every day ngeen génn kii réeb na ma te yéen ay gisuloo benn góor bu dem ba biir kër jigéen réebi ko. yéen ay sol noo xamante ni tuur say ween ci biti sol sa roba boo xamante ni boo dugalee sa baaraam sax ruux ko ngeen dem seeti ay góor. yéen a dee dem provoque góor ñi. xam ngeen dafa neexut ba neexut waaye nonsense he has to stop. for how long la ñoo continuer di jiiñ góor ñi réeb. yéen ay jigéen ngeen jóg ngeen ne waaw ay jigéen lañ da ngeen di solidarité jigéen xanaa góor moom jigéen juru ko xanaa góor amul deret xanaa góor du nit. bu leen fàtte ne barke baay te ñoom ñooy suñuy baay. xam nga ñaata innocent góor lañ toroxal teg leen police wala ñu ngi mile to tey because ay jigéen ñoo leen sosal. Gambie man dama foogoon ne eewu nañ li ñu dal ñaari at yële ñetti at yële ci gannaaw yaakaaruma ne wal na dal beneen réew ñun ñu jump on the gun. dama foog ne waroon nañoo toog ñu xalaataat. waaye déedéet yéen a ngi fi rek di ruux seytaane yéen a ngi fi rek naan nit ñi yéen a defu leen yéen a waxu leen kañ ngeen di am jomi génn ci mandu ci doomi jàmbur yi ñoo sosal nii. my lawyer bi dugg na yàgg na dugg leen internet he's here. Good evening, my lawyer. Good evening. How are you? Okay? Yeah, I'm okay. I'm all right. How you doing? I'm good, alhamdulillah. Nice, beautiful program. I'm enjoying it. Thank you. Apart from the saga, it's all right. The saga, I'm trying to return the compliment to Adji Sarr. I just wanted to talk about two things. Just a quick comment, and then I'll go out. What's Khadija saying? Khadija is. Can you tell this girl? You said you were gonna do live. Let me tell you about this Khadija girl. She doesn't let me rest. She's always calling my phone. I don't answer. She dials my number. I don't pick up. Is she one of the applicants? I don't know what she's applying to. You know Khadija, not so? Yes, I do. You sure you know Khadija? But she is referred there. She is referred and sexy. Okay, all right. And anyways, let me carry on. I don't want to be distracted. Okay. So
basically, you said a few important things. But what I want people to understand is that what is happening in Senegal is no joke. What is taking place in Senegal is a revolution. It's people that have been suppressed for a very long time. Very, very long time. You see, these people are distracting me. Maybe I need to get out of this life and come back. You see, Nene, ignore them. Don't read the messages. I don't know how to do this thing, so I wouldn't see the comments. You know, swap it from distracting me. Swap your messages from right to left. Right to left. Then you won't see them. Me when I go right, I see more. I see plenty when I go. No, from left to right, and then you won't see them anymore. Right now, can you see them? I'm seeing more now. Yeah, swap them from left to right, then just off the screen. I'm confused with Yai, Awa, and Nene. Okay, I'll just ignore. Let me look at your face. Okay. So basically, you see, Sonko has never asked anyone to go out into the streets. I mean, as in, like me, I'm talking about now from the sentencing. He has not asked anyone to go out into the streets. Sonko has given the Senegalese youth a message, and that is a message of hope, and that is a message to say that you can be anything you want to be in Senegal. You don't have to just come from Dakar. You can come from Casamance, you can come from Ziguinchor, you can come from anywhere within Senegal, and you can still be able to live a very profitable life. And this is the message that he has given to these young men and women, to these kids. Now, Macky Sall, when Macky Sall was trying to come into power, the message he thrived upon was that Ablaye Wade should step down, and there was no way that he could have a that down. And this was why people voted Macky Sall in office. And now what people are seeing is that when Macky Sall came into office and he took on, instead of Macky Sall keeping to his words, Macky Sall is now backing out on that. They saw what Macky Sall did to Karim Wade. They saw what Macky Sall did to, is it the Sall guy? Khalifa Sall. And now they're seeing that the very person that they're looking up to, the person that is giving them a message of hope. You see, Ousmane Sonko has not given these kids money. Ousmane Sonko has not given these kids. Who is this other one? Hi, Coco. Who is this one now? Say Ture. It's your. I told you to ignore the messages. Just ignore it. Oh Lord, God have mercy upon me. So see, that's why I didn't want to call it. No, just ignore the messages. Ignore it. So basically, so these people have a message of hope that has been given to them. They saw a future in Ousmane Sonko. They could identify with Ousmane Sonko. This is a guy that came from very low beginnings, you understand, and has walked his way up. This is a guy that Macky Sall never ever thought or believed would be his competition. Macky Sall has always looked at this guy and thinking that this guy cannot do it. Yet still he has continued to break barriers, and kids are identifying with this guy. And now what is happening is that for the first time, Macky Sall has seen that the only person that can threaten his authority, the only person that can threaten his political ambition, the only person that can put a stop to his dictatorial powers is Ousmane Sonko. And this is why Macky Sall is doing everything, you understand, to eliminate Sonko politically. Now let's go back to the charges, which is confusing me. Even me as a lawyer, as a legal person, I am a bit confused. I've spoken to lawyers in Dakar, in Senegal, and I am still confused about the charges because what I believe was that the charges against Ousmane Sonko was a charge of rape, and it was a charge of threatening to kill, like death threats. These were the charges I thought was against Ousmane Sonko. The charges against the owner of the saloon was corrupting the youth.
Because what they were trying to say, the case that the prosecutors were trying to make was that this woman was getting these girls, young girls, to walk in this kind of massage or whatever thing, parlor, but she was exposing them to certain things. And that is why the corruption of youth charges was brought. With the corruption of youth charges, is just the equivalent in Gambia of statutory rape, where something like that, similar to that, where you have a statutory rape. What it basically means is that if you are under the age in Gambia, if you're under the age of 18, even though you give consent, even though you agree to the relationship, they believe that that child doesn't have the capacity to give consent, and therefore it is statutory rape. So what this similar law is what they have in Senegal. It's this old colonial laws and stuff. And what it's saying is corrupting the youth is just basically exposing the youth. Is that a person? Keep talking. I'm just going to get my charger. Yes, a person of a high position or a position of influence having a relationship or dating somebody that is that is below the age of 21, who they believe that the person with influence is kind of like actually corrupting that individual. It's like getting that individual to do things that ordinarily they wouldn't do if they were at a position of advantage. But what I don't understand is that they went to court. They went to court with these charges of rape, these charges of death threat, and the courts. And even though people should understand that Ousmane Sonko did not take part in this trial, so it was all Ajisar's case. Ousmane Sonko did not present the case. Ousmane Sonko did not open a defense. Ousmane Sonko did not cross-examine Ajisar. The witnesses and everything, all the people that were called upon really were part of the states of the prosecution's case. Now Ousmane Sonko did not take part. He said he was not going to take part in this case. He was not going to give legitimacy to this trial because he believes it was a conspiracy against him. He believes it was a political move to cut his political career. And now, so everything was Ajisar's case. Ajisar had the beautiful opportunity to present all the evidences before the court. And Senegalese, including these so-called retarded activists, were all talking about how many evidences are there, how this and this and this. But she went to court alone with her lawyers, and she couldn't present anything. That even the courts in Senegal, that we all know the courts, we know the justice system is being used as a tool to oppress the political opponents of Macky Sall. But they couldn't find the evidences to convict him of rape or uphold the charges, or prove the death threat charges. Now, what is confusing is that after they have found that Ousmane Sonko is not guilty of rape, they now went on to say that they are going to charge him for corrupting the youth. And this, for me, was the charge that was brought in based on the owner of the massage parlor. Massage parlor. This was who they were bringing that charges against. For Ousmane Sonko, it was just about rape and everything like that. Can you tell your people to stop commenting? These people they're trying to distract me. You know, I'm trying to ignore, but it's very difficult. No, but they're saying some really nice stuff. Like you are the antibiotic of these corrupt people. So basically, this is what happened. Yeah. And now, people, what I don't get is that, I don't know if these people, me, I've always said it, and my position has always been clear, that these people are not feminists, because they're not fighting for the female child. They're not fighting for the female gender. What these people are doing is that they have used this activism to be in the limelight, to be in the spotlight. And some of these people are very shameless, yeah? They don't have any shame, no iota of shame whatsoever. You understand? So these people would come, they would say anything controversial to have some buzz, to be on the limelight. So they know that if they come and say that, oh, they are supporting Ajisar, they still believe in her, people will go on their comments, people will share the post, people will tell them stuff. So they still capitalize on that and still remain in the life. Some of these people don't have a life.
Some of these people had absolutely no recognition. They haven't broken any barriers. They've not. These people are not very phenomenally academically smart people who have gone to school. They've had distinctions. People celebrate them or other things. No, these people have lived their entire lives trying to talk about, first it was Jammeh, they talk about Jammeh, talk about this, they're trying to defend. So this was what has kept them in the limelight. I'm not talking about people who are known journalists or people who, are doing stuff within the profession. I'm just talking about just people that just come out to talk. Yes, there are very few genuine activists that you can tell that, they believe in what they do. They're very passionate about what they do. But the rest of them are just noise bangers. That's what they are. They just make noise. They're just like clanging empty pots, clanging bells. They just keep sounding in your ears and talking a lot of trash, a lot of nonsense. Because I can't believe, and the thing about these people is they keep saying they believe in the rule of law. They keep talking about the law. They keep talking about court processes. They keep talking about due processes. But now that but these people are so shameless, that even where a court of law has said that this guy has not committed rape, this guy has not committed this, he is absolutely innocent of the offense, you will see them taking their crooked fingers on their keyboard, still trying to tap to say that, but they still stand by the guy. How can you stand by a person who is a known liar? How can you stand by a person who has brought a whole country to its knees because of greed, because of selfishness? How can you stand by that person? It shows that these people are wicked, these people are callous, these people are evil. And this is why I continue to say that Gambians can be very evil, Gambians can be very mean, Gambians can be very wicked. They're very wicked and evil person and people. Because if you stand by and see innocent kids being killed, innocent kids dying, and yet still you can stand by and support the oppressor, you can support the individual that is killing, that is giving the order to open fire on these kids, it means you are heartless, it means you're shameless, it means you have no belief system, you have no value, you don't believe in anything. True. And some of these people don't believe in nothing. All they believe is a comparative advantage to put them at a particular position where they will have the latest wig, they will wear the latest clothes, they will fly first class on this is what they believe in. They don't believe in shit, nothing. Nothing, absolutely. Because if you believe in something and you believe passionately about something, when a court of law has determined that this person is innocent, you will come out and say, okay, I'm sorry, we got it wrong. But if you still continue to stand by your stupidity, you still continue to stand by your ignorance, you still continue to stand by your evil ways, then trust me, you are spineless, you are evil. And some of these people cannot even bow down and worship God because you cannot claim to love God who you do not see, and you're fighting against your evil, your fellow man who you're seeing every day. How can you tell me you love God? And this is what is happening in our society. True. This is what is happening. But what some of these people don't know is that leadership is bestowed on people. Leadership is bestowed on people. And when you go to the point where it has come to your logical end, it has come to your factual end, there is nothing that you can do to stay on in power. We saw Gaddafi, we saw Saddam Hussein, we saw even latest, not long ago, Donald Trump. If the time comes for you to go, you will go. If you don't go peacefully, you don't go nicely, you will go by force, you will go by the barrel of the gun, you will go through disgrace. And the people of Senegal have reached to their logical peak. The people are tired. If you see young kids, they know that these people have guns. They know that these people have bullets. But these kids are ready to sacrifice their lives for what they believe in. That is when a nation has come to its wit's end. They can't take it anymore. They can't take it anymore. You see, some of these people, I tell you, look at them properly. Look at them properly. The very thing they criticize, the day they have an advantage minds, they will change their mind. Because some of these people, all they want is power. All they want is recognition. All they want is to have no valuable beliefs whatsoever. Even nothing. Absolutely nothing.
Absolutely nothing. True. And these are the people that Gambians continue to celebrate, because Gambians cannot tell each other the truth, because Gambians believe in hypocrisy. Because if you say something, they will tell you, oh, suma haritla, or buguma kimu merema, or buguma si. That is the hypocrisy, and yet they will be killing you underneath. True. And that Very is true. why, if you realize during the time of Jammeh, when people were hearing stuff, they would say that, no, or is this Casamas rebels that Jammeh got? Or is this Liberian people that Jammeh got, Liberian mercenaries? But when the TRRC came, you realize that every single act was being done by Gambians, born Gambians against their fellow Gambians. It tells you that the average Gambian is wicked. The average Gambian is evil. Go back and watch the TRRC proceedings, and you will see that it was Gambians that were telling on other Gambians. It was brothers turning against sisters. It was mothers turning against husbands. Husbands turning against father. It was secretaries turning against their bosses. That's the wickedness of Gambians that people don't talk about. True. All they talk about is Gambia being the smiling coast. Smiling coast, my foot. It's not the smiling coast. It's not the smiling coast. It's an evil country. It's a country where people are jealous, people are wicked, people don't want to work hard, they don't want to do nothing, they just want things to come upon them. They just want to put themselves in an advantage where they rub shoulders with people in corridors of power. That is all they do. That is all they do. These people have no shame. If you see them fighting something, it is because they no longer are gaining from that. If you give some of these people that you see criticizing Barrow today, if Barrow gives them an appointment, they will change. They will change. We saw the people, we saw individuals that stood by Jammeh, that said, you know what, it was Jammeh or nothing. Today, these are the people that are telling you it is Barrow or nothing, because the average Gambian has no belief system. No belief system. The people today that you see are talking about Adama Barrow. The people that you see are ready to die for Adama Barrow were the people that were standing and are ready to die for Hussein Udabo. The same people. Because they do not believe in nothing. What they believe in is their position, is what is happening to them. They believe in the moment. They believe in the today, the here and now, what they can get, what they can gain. Believe. And if they have to throw anyone under the bus to get that, they will do it. They will do it. They will lick ass, they will doggo, they will do anything behind a person to get what they want, but they have no value, no belief system whatsoever. So these are not the people that you should listen to. These are not the people that we should give validation. You see me, I would never go and say I'm correcting these people or writing on their posts or saying or sharing it to say, no, I don't, because I don't believe in it. And if you don't believe in it, do not amplify the message. Do not amplify the message, because you are giving them a voice. You're giving them a voice, and I don't amplify the message. If I see somebody talking trash, writing nonsense, telling me I believe Ajisar, I look at you and I look at them, I look at their callousness, I look at their stupidity, I look at their ignorance, and I wave and go by. I don't amplify it. But what is happening in Senegal is a revolution, and it cannot be stopped. No. It cannot be stopped because the people are fed up. It cannot be stopped because when the people are tired, listen, let me tell you something. It is the people that gave Macky Sall a mandate. You see the courts, you see the justice system, it is there for the populace. It is the country, it is the people that go to a referendum. It is the people that vote for the laws that should govern them. It is the people that vote for the constitutions. So when you execute according to the constitution, it's a social contract. If you understand governance, it is, and you know a bit of political science, it is a social contract between the government and the people. The people have decided to enter into a social contract between themselves and the government. The people are saying, you know what, we are giving you some rights so that you can make decisions that would be for the betterment of all of us. So the government that is there, the government is not there in abstract.
The government is there because the people have given them a mandate. The government is there because the people have given them power. Everybody that you see, they're talking about the constitution, it is because the people voted the constitution into office. The people by a referendum decided that these are the laws that we want to govern us. So therefore, when you have the justice system making judgments like in Senegal that goes against the dictate of the people, and the people are coming around, the people are coming out, they are saying this is not what we want. We don't believe that justice has been served. We don't believe that justice is done. We don't believe that the law was applied equitably. We don't believe that the law was applied justly. The people are telling you that we are tired. It is only the voice of the people that can resonate well, and it is only the voice of the people that can last. You cannot use the legal system, you cannot use the justice system to suppress people. You cannot use the justice system to go against your opponents. You cannot. Because when the people have spoken, when the people have decided that you no longer carry their mandate, you no longer have the right to represent them. When people have decided this, I'm telling you, it takes a dictator to continue to stay in power. It takes a tyrant to continue to stay in power. It takes a person that does not believe in God. It takes a person that does not have shame to continue to believe in power. Because if today you see the Senegalese people are burning down stuff, they are telling you to resign, and you still are clinging on to power, you have no shame. This is the same man that came and said he was upholding the will of the Gambian people by asking Jammeh to leave. Very true. Yet still the Senegalese people are saying, we do not believe in your justice system. We do not believe in the judgment that has been meted out against this guy. We don't believe that you can use the justice system to clamp down on your opponent. It is the Senegalese people speaking, and the will of the Senegalese people must be upheld like the will of the Gambian people was upheld. Yep. And I will continue to say that Yaya Jammeh is better than Macky Sall, because Yaya Jammeh knew that he would rather leave power than have Gambia enter into a war where innocent people can be killed. But Macky Sall does not give a damn, and therefore Macky Sall is not better than Jammeh. And I want anybody to show me how they can justify that Macky Sall is better than Jammeh when the lives of innocent kids are being shed in the streets of Dakar. Their blood is being shed in the streets of Dakar. They're using kids. The army is using kids as shield, as human shield. And you tell me that Macky Sall is better than Jammeh. How is Macky Sall better than Jammeh? Jammeh came, he ruled for 22 years. Macky Sall is now trying to circumvent the constitution to go for another term. How is Macky Sall better than Jammeh? No. Macky Sall has locked up his opponents, just like Jammeh has done. So how can Macky Sall be better than Jammeh? The reality is Macky Sall is no better than Jammeh. The reality is what has happened in Senegal has shown that Macky Sall is greedy for power. Macky Sall is power hungry. Macky Sall is a dictator. Macky Sall wants to cling to power, and therefore Macky Sall, what he did, his intervention in Gambia was highly hypocritical. The people of Senegal need the Senegalese forces in Gambia, the economic forces in Gambia. They are needed in Senegal more than they are needed in Gambia, because Gambia is not a war zone. Gambia is not a war. No. No. Senegal is a war zone. It is. Senegal right now, is a country in mayhem right now. So they are needed in Senegal more than they are needed in Gambia. And therefore, if you decide as a leader to go into a neighboring country and take the speck out of their eyes when you have a bloody plank on your eyes, it is nothing but hypocrisy. Thank you. It is. Dega. Nothing but hypocrisy. So don't give relevance to these people. These are people. These people have value system. Don't give them relevance. Continue to fight for the people of Senegal. Continue to speak truth to power. Continue to bring awareness to the plight of Ousmane Sonko. Continue to make people understand that Macky Sall is a dictator, period. And allow
these loud mouths to go on and speak. They have no shame. They were disgraced in the Bob Keita trial. They have been disgraced in the Ajisa trial. They will continue to be disgraced, but they have no shame. Tomorrow you will see them put on makeup. They look like frogs jumping on their timeline, telling you, I look cute. They don't have shame. I am deading. Just look at them. They don't have shame. Do not mind them. Do not give them relevance. These are spineless people. Because if you believe in something and you know you are wrong, you will come out and say, you know what, I am sorry, I was wrong. And people will respect you. People will stand by you. People will know that, okay, this is a person that is not actually going after a personality. This is a person that was delving into issues. But you see them like rain, rainy season, sipa, jumping all over the place. And they tell you they're living the best life. They're not living no damn best life. Rainy season, sipa. They're looking for the limelight. That's what they're looking for. They're looking for relevance. That's what they're looking for. And we shouldn't give it to them. We shouldn't give it to them. No. But the truth is, a revolution is taking place in Senegal. Definitely. And like I said in my post, when Senegal catches cold, the Gambia will sneeze. So it is for our leaders and people in governance to see what is happening in Senegal and to learn from it. If you continue to suppress the people, if you continue to deny the people basic amenities, they don't have good drinking water, they don't have proper electricity, the pregnant women are dying in hospitals like flies, they don't have adequate health care. You continue to use the laws, you continue to use draconian laws to suppress them. When it gets to that point of no return, the people will rebel against you. The people will turn against you. That is just the human enterprise. That is how the human character, the human being was crafted. Even your kids, when you suppress them too much, they will rebel. So we all have to learn, and we all have to believe and know that no leader has got eternal rights to be in power forever. And this goes to President Barrow as well. You've had a first term, you've had a second term. Don't try to say you're doing a third term. You gotta go. Go in a dignified way. Go in a way that is filled with integrity and class. Don't cling to power. We saw what happened when Jawara clinged to power. We saw what happened when Jammeh clinged to power. Why should Barrow not learn? It is a lesson for 10 years, if after a decade, if after 10 years, you have not done what you wanted to do for your people, there is nothing more that you can do. No. There is nothing more that you can do. The legacy that Barrow will have is for him to stand up and say, you know what, I am not running for a third term. I have tried my bit. I have done my bit. I will supervise a free and fair election and let the Gambian people decide whom they want to lead them. That will be his greatest legacy. But of course, we know what happens, that the people that are continuing to gain, the people that are surrounding him, the vultures that are surrounding him, the greedy people will want him to stay forever and ever, because that is what will make them gain. That is what will make them be able to steal and be engaged in corrupted practices. But if anybody loves President Barrow, they would tell him, sir, you have served well, you have done your best, you have done your bit, it is time to go.
it is Shakespeare who said that when the ovation is loudest, when the ovation is loudest, that is when you bow down out of the stage. You don't wait until people start booing you to come down. Yeah. So anyways, I've said my own. I'll thank you. go back to It's my always naughty good to have corner. you on board. Thank you so much. Jerejef waay suma lawyer bi, yow ken du yow. And I'll continue to watch. All right, thank you. Jerejef waay brother Mel, thank you so much for having you. It's always good to have you on board. Waaye yéen ñi wax ne Macky Sall moo gën Sénégal rek liggéey na Sénégal. Bu leen fàtte ne am na ay lopitaan yoo xam ne tàkkoon nañ ay baby units like Taka. How many babies died then? Gambia ñu ngi wax ne 60 babies. Those are not newborn babies. I'm sorry, babies are babies. But these were newborn babies. A whole baby unit went into flames in cares or somewhere. Macky Sall jéemuta toog sax di discourse the parents si dara. So yet ngeen ne Macky Sall is a good person. Macky Sall mi nga xamante ni moo jékki-jékki tey xale yi tali yëpp ay mbedd lañ ak ay xale yu daanu lañ ak ay tear gas. So lan ngeen ñu mun a wax si Macky Sall. Macky Sall ànda ay stupid people yu mel ni moom ñu dem dugal doomi jàmbur ku stupid koo xam ne moo leen gën a stupid. Adji Sarr amul future. Adji Sarr du xalaat parce que Adji Sarr su bëggoon future biñ ko ooyee parce que I am sorry Adji Sarr was in the first person they call to execute this stupid deal of theirs. This there is standard drama. Adji Sarr was in the first person. So Adji Sarr mu ñëw dugal Adji Sarr yéen ñii sax amuñ xel ñii suñ amoon xel tey duñ wax ne Ousmane Sonko is going 2 years. Dañ war a bàyyi Ousmane Sonko rek na ko doxalal toppatoo sa soxla because Adji Sarr dafa dugga ba pare dugalaale leen képp koo xam ne bokk nga ci deal bi Adji Sarr wax na ne tëdd na ak yow waaye Macky Sall amul xel Mariam Faye Sall amul xel ñim àndal amuñ xel ñii ñëpp ñu ngi cling on to something that's not there. Your time is up. Ibou Ndafa, your time is up. You have to go. Abalal waa Sénégal koñ gi mbedd yëpp a ngee saxaar mag yaa ngee saxaar jeeg yaa ngee jooy xale yaa ngee dee mag ñaa ngee gaañu Macky Sall fan nga bëgg a yóbbu Sénégal. Sénégal waxtu añ 12:30 1 o'clock teg seen booli ceeb lañ xamoon tey yaa ngi wàññi Sénégal ba fu nekkaa ngee daw di ut foo duga seefuñ si biir kër yi seefuñ si mbedd yi ndax life bullets yooyu sotti sa waa réew. Macky Sall you evil. You are really evil. Why Macky Sall, the thing is you're not getting away with this. Xam nga sàccande nda yomb na waaye fa nga koy tegee moo jafe pour yóbbu Ousmane Sonko rek ne dafa dem 2 years it's very easy waaye pour ngeen execute this order of taking Ousmane Sonko to jail will be the hardest thing you guys will ever face because xale yi ma gis ci mbedd mi duñ sonna duñ tàyyi te duñ leen bàyyi te yàllaa ngi ànd ak ñoom yéen nag doo leen rus sax amu leen jom. Anyways, I'll say thank you so much. Saa yuñ amee time rek bu dee every day la comme niñ ko doon defee Gambia noonu laa ko defee Sénégal saa yu ma amee time bi dinaa ñëw toog fii parce que comme li brother Mel wax mu ne saa yu Sénégal amee call ñun Gambia ñu ngi cee tisooli because loolu mooy dëgg maanaam saa yu Sénégal di tàkka ñun Gambia ñu ngi saxaar loolu Gambien si war nañ koo am seen xel képp kuy support Macky Sall ak Adji Sarr billahi sa xalaata soriwul dafa fekk ne yaa ngi jël sa doom ak say njaboot yëpp dawala yóbbu ci diaspora bi kon mun na Sénégambie di tàkka ngay ut loo wax wala ut foofar waaye bu dee nit nga dëggantaan bu dee yaay nga bu dee jullit nga bu dee christian nga bu dee am nga xoli nit rek xoli doomi aadama Sénégal warut a tàkka ngay faral Adji Sarr mi commencé taal Sénégal bi together with Macky and his stupid gang nañ leen waxante dëgg this is not right. What happening to Senegal is not right and nobody to be blamed for it except Macky Sall. Duñ blame keneen ku utee Macky Sall. Macky Sall moo yey sanxalam laa xam tooy. Parce que biñ starté all this nonsense Macky Sall su fekkoon ne kilifa bu baax la su fekkoon ne njiit bu baax la daf naan comme liñ ko doon toppee du dëgg bàyyi leen ko mu dem yoonam.
Why is Macky Sall insisting ne Ousmane Sonko dafa war a dem 2 years in prison? For what reason? Nobody knows. Even Macky Sall himself doesn't know why he's sending this guy to prison, apart from his own personal gain. That troisième mandat. Macky Sall Sénégal nag ñu ne xeexaluñ Ousmane Sonko seen future la ñoo xeexal troisième mandat seen bakken te xale yaa ngi ko démonstré. Macky Sall nga jël sa doom yu jaxasoo yi mel ni rek kenn xamut luñ fa teg daw. Macky Sall nga di ko jëndee doomi jàmbur yi nga rey ci mbedd because I am soo ne sa doom yaa ngi safe ñu ngi leen di gaat xale jàmbur yaa doomi jàmbur yaa ngi ci mbedd bi Macky Sall nga leen di tirer ay bal xale yi di daw di daanu di dee amee wuñ dara gannaaw xeer. Macky Sall yaa yées yaa soxor yaa bon Macky Sall yaay éeféer. yéen ñi si bokk nii ñëpp yàlla gis na leen sëriñ si war a wax waxuñ ustaas yi war a wax waxuñ kilifa yi war a wax waxuñ yéen political leaders yi war a wax waxu leen. Sénégalais si dañ disappointed si yéen man foogoon naa ne Bougane yow nga nekk the same age group ak Ousmane Sonko soo ko mag sax foog naa ne waroon ngaa ñëw into Ousmane Sonko's age tey suñ ko waree aras nga ne du fi am ànd ak sa supporters ngeen dem gis ko wala ngeen gis Macky Sall toog waxa moom ne ko this is not right. waaye no defu leen loolu yéen a ngi toog ku nekkaa ngee karta ngir lum am ku nekkaa ngee karta ñu naan ay Khalifa Sall nañ leen dimbale Khalifa Sall mu toog lu tax Khalifa Sall di toog Khalifa Sall dafa liggéey lu tax mu war a toog Sénégal. yéen ngeen ne golo dina béy baabur di dundee pour lan lu tax Ousmane Sonko moom mi xale ànd ak xale Sénégal yi di guddil Sénégal di bëccëg Sénégal yi ci nelaw yu métti yi ñu doon eewu ba léegi ñu eewu ngeen ne xale yi nañ àndata Ousmane Sonko dem tëddi keneen ñëw tëdd yëfi doomi xaraam yooyu foo leen ko teg Barthélémy Dias we are so disappointed in you. Barthélémy Dias dañ la fonkoon torop ngir boo gisee tey nga toog bay am grace yàlla ak Ousmane Sonko ak ñim àndal ñoo la campagnal ba tax nga mun a doon maire de Dakar waaye tey nga ne am nga ay dunq bay toog di jaay ji ko bandi baat yow gaaw nga fàtte de baat gaaw nga fàtte torop ñiy wax ñi ci arrest ñu ngi leen di masaw ñi gaañu ñu ngi leen di masaw lu baree bari ñi ci gaañu ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla jéggal seeni bàkkaar te xaale leen arjanay firdaws. yéen ñi leen gaañ yéen ñi leen arrest yéen ñi leen rey yal na leen seytaane toppa àdduna toppa leen àllaaxira seen njaboot gi su luñ yaakaar yal na tas si luñ dugga yal na leen iblis di rub ba keroog ñuy dee. yéen ñi ci bokk yëpp yéen ñiy faral yéen ñi ci bokk yéen ñi ko exécute yéen ñëpp yéen ñi rey xale yi di arrest ñi ñaata xale more than 400 innocent nit yéen a ngi leen teg prison all in the name because they say no to troisième mandat. Macky Sall yaay kan Macky Sall lan nga doyalut lan nga amul si 11 years yi lan la Sénégal deseel nga xeex maître Ablaye Wade ñu xeex ko ak yow lii tey nga ne xale yi Ousmane Sonko yaa ko doon def ngaa ko bañale yow wax nga bare seen oto bi ngeen duggoon dafa jub police yi da ngeen dawal ci kaw oto police yi da ngeen leen tampon ngeen romba. Ousmane Sonko deful loolu yëpp ndax fu mu dem ngeen leen di rubal ay rab ay bàyyi ma. Macky Sall gaaw ngaa fàtte de fàttewuloo sax da nga nekk idiote. Macky Sall yow soo fogee ne yow doole dafa tax ba nga toog 3e mandat Sénégal billahi kon ma xam ne yàlla am kilifa diine yéen ñi nag Macky jox ba tax ngeen bañ a wax bu leen wax tey ëllëg yéen ak yàllaa koo digaale. xale yii di dee ngeen naan nañ bàyyi taal pono yi na Ousmane Sonko wax xale yi ñu bàyyi fitna Ousmane Sonko moo war a wax xale yi ñu bàyyi fitna. Macky Sall mi jël policiers yi soldats yi jox leen ay fetel ne leen rey leen xale yi doo leen wax Macky Sall mu bàyyi reyee ngeen di wax ñiy jooy bàyyi leen jooy balaa ngeen di tere ñiy jooy ñu bàyyi jooy yi fekk kiy dóor ngeen di tere dóor yi. boo leen fekkee nit di jooy ngeen naan ko bàyyil jooy yi wax leen kiy dóor kiy jooy ne bàyyil dóor yi mu doog a mun a bàyyi jooy Macky Sall ngeen di wax ne bàyyil xale yi ngay rey bàyyil Ousmane Sonko.
pour Sénégal rek la woon within 2 minutes si Ousmane Sonko gannaaw yàlla yonente bi si Ousmane Sonko la daal Macky Sall mun naa wax tey ba ëllëg pour xale yi bàyyi xale yi duñ la déglu sëriñ si mun nañoo wax tey ba daay ki ndoom comme xale yi duñ la faale parce que bi xale yi buggee ngeen wax yéen a ngi noppi naan ñu ngi wax ci suuf lanay wax ci suuf ba demee du demee ba ay xale di ci dee ngeen war a wax ci kaw waaye su Macky Sall joxowoon tey def benn presse rek ne bàyyi naa Ousmane Sonko du dem jéel Ousmane Sonko deal bi mooy su ma la bàyyee bul dem jéel waxal ak xale yi ñu bàyyi xeex bi su Ousmane Sonko génnoon léegi what's the time it's nearly 6 o'clock Ousmane Sonko su génnoon rek ne patriote yi xale yi Sénégal maa leen di ñaan pour ngeen teg gànnaay yi balaa 6:30 xale yaa ngi xandoor ci seen lal yi billahi loolu yàlla moo ko may mënu leen ci dara du sëriñ du kenn ku mun a arrêté xale yii benn nit la Ousmane Sonko kon gis nga nit ki lu ko yàlla mayeti nangul leen ko Macky yow time is up amoon na time loo wax ñu gëm la waaye sa fen yi dafa bari sa njuuj njaay bari ba nga xamante ni weddi nañ la you means soo demoon ba ñi la respectoon ñi la gëmoon di la weddi it's about time you leave Macky Sall go your time is up amul ban amount of million nag booy jox sëriñ wala booy jox kilifa bu tax mu ñëw ñu tekkiwul dara maasi Ahmed Niass moomu nga xam ne kooku màggati cagala kooku bañ na ko ba dafa fenal yàlla luñ wax lii lu yàlla wax mu tegi ko waxam biñ ñëwee bëccëgi weeri koor warloo si sa xas sa jabar dara mu ne axankay te sa koor du tas man ci moom rek laa ko gisee ndakaaru kër yi fa nekk yëpp moo ko sàcc teg ci loxo yow yaay tax tey nit ñi di question sa kër baay tey buñ questionné Kaolack question naka la tuwaati Tiwaawan because yéen ñaar ñii naan Macky Sall gëmal te dóor yow nga naan ànd naa ci gëmal te dóor waaye gëmal te dóor xool di dóor boo leen gëmmee Macky Sall di gëma di dóor xale yi di xool di téegal seen ndey te mënu leen ci dara gis ngeen xale yi ni ñu leen fitnale amee wuñ fetel amee wuñ dara waaye ku ne gëmal te dóor ñu gëma téegal sa ndey mënu leen ci dara yéen doomi xaraam yéen mag yi ngeen xamante ni yéen a taal réew mi Sénégal tey fu mu àgg yéen a ko fa àggal yéen gëmal te dóor ñaata nit ñoo nekkoon ci dialogue boobu kenn nit rek moo fa taxaw wax lu sensible na Macky Sall bu Sénégal tàkkee tey duñ blame kenn pour yow ndax yaa ko war a arrêté te dëgg-dëgg Macky Sall is the only one who can stop this nonsense this brutal killings that going on in Senegal right now. It's wrong, it's uncalled for, and kilifa diine yi ñëpp ñoo war a condamn Macky Sall waaye Macky Sall xam na lim doon def moo tax balaa moo def lii Macky Sall dafa jënd ay weaponam jënd ay moto policier indi biir Sénégal wër kër sëriñ si yëpp joxe ay millions pour ku nekk mu niinal sa gémmiñ tëj ko ba nga xamante ni bu commencé yëfi doomi xaraam kenn du wax and that's what's happening right now in Sénégal. Macky Sall yéen ñëpp la jox moo tax ñemewulee naa wax ku ngaan mu ne la noppil fu Macky Sall yebee sëriñ si adduna yëpp di daw di jàll di ñëw Sénégal di ut si ñaan di siyaara si Macky Sall naan leen ay sëriñu kese ngeen naan yéen a ngi wax ci suuf loo leen di wax ci suuf wax ci suuf kay bu ci nit commencé di dee du benn nit du ñaar du ñett du ñeent ba ay 20 something ngeen war a génn wax loo leen di wax ci suuf mel ni amu leen ay gémmiñ da ngeen mënut a wax si kaw nit ñi dégg leen Sénégal dëkk bu neexoon Sénégal réewi taraanga foo munti jógee dangaa bugg a dem Sénégal weekend nga dem fa 1 week 2 weeks nga ñëw tey koo waxi Sénégal mu daw ñi fa am business ñu ngee génn ñi fa am njaboot ñu ngee daw génn suñ demee ba yéen doomi xaraam yi tegal lii yëpp ngeen di daw di uti yeneen réew yu leen jege pour ngeen làqu fa ngeen xam ne defu leen seen alal ji yëpp gi daw ngeen xam ne defu leen lu baax sàcc ndënd yi nag yomb na waaye fa nga koy tëggee moo jafe du da ngeen ne da ngeen di arrest Ousmane Sonko arrest leen ko xale yi liñ start nii dafa tuuti soo leen reppee ba dugg ci lii di wax youth si Sénégal ne we are 110% in support of you guys ñu ngi leen di jaajëfal di leen masawu di leen wax ne fi ngeen ko teg noonu la yéen a ngi ci yoon fekk Macky bàyyiwut bu leen bàyyi ku leen bàyyiloo tegal leen ndeyam jërë ngeen jëf ñu
Endo Jama. Is it Endo Jama? Let me play this track one more time. Oh Lord. Thank you so much, guys. You want brother Mel, thank you so much. It's always good to have you on board. Dega. Waxi mag déglu leen woy bi sama séeréer ko way xalilu laay xariti yàlla bi waxi mag mën naa guddee àll waaye ñun du fa naan bu ñu fàtte moom xaju fi Macky bi laay fàtte xaju fi buñ ko sungul ci nii danañ ko sàng ci ne Macky Sall boo fi buggee fàtte rek ñu fàttali la bu ñu fàtte moom xaju fee suñu réew buñ ko sangul ci jikko danañ ko sang ci deret waxtu delam waxoon moo am Sénégal tey réew mi buñ ko sangul ci jikko dinañ ko sang ci deret tey Macky Sall la nga sang réew mi ak deret am ñi fi nekkoon roy waay la nañu la ci ñoom mel ni ñoom kenn gënu ñuy mag seetlu leen li fi bàyyi ëpp nay caaxaane li fi bàyyi ëpp nay sàggane li fi bàyyi ëpp nay faate waxi mag mën naa guddee àll waaye moom du fanaan bu ñu fàtte moom xaju fee ngeen baalal ma nag tey kooluma names because li ma doon wax su ma koolee names du make sense waaye gis naa leen yéen yëpp maa ngi leen di waxtaan ci jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a jàpp ci lii yal na leen yàlla jàppale dooleel leen yal na yàlla barkeel buñ ko sangul ci jikko danañ ko sang ci deret nit ñi tey garabam ñu ngi wax Sénégal ñu ngi leen di masaw ci ko la ko moom tàgge woon déglu loolu gëstu loolu réel loolu yeneen bee suñu yeneen bee nga bëgg ci baax am na fee li nga bëgg ci jikko ju rafet ca ngee li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi rek noppaloo bilaay Macky Sall boo nee Sénégal du am jàmm na la wóor de yow sa bopp doo am jàmm Macky Sall li nga bëggal sa doom yi bëggal ko doomi jàmbur yi if not doo am jàmm yaa ngi xont Ousmane Sonko nag koy tur ñu dem ba ci digg di la xont yow si sa bopp laajal Charles Taylor koy lañu war a def matul ni na ko sabul ci jikko danañ ko sang ci deret ngay bu yow di ko ñu lool thank you ever so much guys jërë ngeen jëf di leen wax ne ñu fanaan jaama yal na yàlla def jàmm réew Sénégal bi yal na yàlla may Ousmane Sonko ak ñim àndal jàmm yal na leen yàlla sàmmal boppam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Macky Sall Adji Sarr ñim àndal ñi leen faral yal na leen soytaane di robba yéen ñi ba keroog ngeen di ñuusu ñibbi àllaaxira dem safara jërë ngeen jëf thank you ever so much guys fanaan jàmm